kabeo munanateo tokole unambwako abana banarangire scouts bana bali scouts botera ekero bali bande twaye kwana bagoye kwewa scouts yaraka kora kana bare banga mukonge PH aso botera kama mwete tunataka watu ambao wako tayari kuje basi haraka, alafu mukonge biechi muwe tayari. Kuba kuna woche hivo nawote kitevenga kipanda area igere for the family. The first tent igere for the family. Katika area noja abantu bandu baburukaniro ine staff ya balimu ba St. Charles Kabeo ngonyo tuyo jia manechi nyinge nebirole binge nayakoruo the other side abalimu bande tatu abande bana bwa mwalimu wao watakira wanafunzi bali bana school ni baba wanafunzi wote kanaye wale wasome ndio metaji wote walio vitasome ichuka gasenge chete walio vitasome matire ando morai okoranga bale asemi yake menge mona tumetela kioramo bakati ndiamo morai yote evident to konyarago twensi lakini kiwaya mato represent ndiamo na daktari ndiamo na silibaga. God is good and all the time. Ndiamo na sana ichengo ro Dennis isawoke endoro ubongui also metega igakabeo from form 1 to form 4. Tamarayemu is also my Someti Kare attachments. That was in the early 90s. Like Tualenge School Raiga. When he came, he was a very smart man, had a lot of history, and he was very brilliant. So now to inspire him, now the Tualenge Rob and Afunzi, I wanted to buy into the medical field, I wanted to buy into teaching and other professions. So he was a source of inspiration to all of us who were in school at that time. So Miyamo na sana nige so kikitoko kuana, Ogita was part of the program ya to make it to perfect job. So ichengo tebanga pole sana, ase school yonsi ya wanafunzi, awaibori, chikazi nichiane, pole sana, pamoja na kenyolo yonsi. Miyamo na nduku atia mange, may his soul rest in eternal peace. Thank you. Miyamo. Thank you. Now we have Scouts, Magari, Majarata, Mokako, Mokonge, Yeji, Mwesari. Thank you.
Yesu, tujenge na tuokoke, tutanganire na Yesu. Tomorore, sokorone, tomorore, tatomi tomorore, mamomi tomorore, malawami tomorore, bahiri mai tomorore, asani mai tomorore, anegeri tomorore, onyeyo kamerete, naitune tegerire, Yesu wanu nyasaye, tomorore umobaso, msanere tomorore, elianere tomorore, enokunere tomorore, ababu ibonsi tomorore, baya bonsi begenete, tomorore, tomorore. Tafadhalini St. Charles students, fuata mwalimu wenu. Masai
kuna usaidizi Mokoke pia tafadhali ibwati huwa kiongea sikie. Oye Mokoke bayo kiongea sikie kangabati. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa niaba Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nimeokoka na Yesu ni Bwana. Wacha niimbe kwa niaba yao na kubarikiwa. Amen. Kwa majina naitwa Chanzo Thomas. Nataka niwekee hiyo wimbo. Sana, tunapata
Sawa. Sawa. Nataka tumpungie tu pole pole hivi tu. Nataka tumpungie pole pole tu. Tukimwambia rest in peace. Asante sana. Madhari tumesikia kuna makelele mingi. Biliogiri ya uchire nesa kasanga yata kiyokoba. Bibirogo na aro biko mokuwa na abana uchia. Tutara otiga guno mwalimu wa buye. Onye gwatebiwe. For example, you want to have a panda area, you get a boot, Nekia, a family. You get panda Kabuatia, Nekia, Amarimu, was St. Charles. Now, staff, suppose he has St. Charles. Oh, you do yourself with, please, move a corner. Get a panda Kirkene, looking for other teachers from other schools. Ngoja tu hiyo yuko chirogoro. Tuwali kwa siria wana kuru abu aimokie. Abagi liwali kwa kasabu. Abagi liwali kwa kumoke kromo. Oye ebe tele. Kwa hivyo kionyo tuendelee. We also recognize our area MCA.
mapito yako yanyooke. Hawapo ndani yako nawe ndani yake, maisha kweli ni shwari. Yesu yu mlangoni naye anabisha, pamoja umfungulie. Usikawie ndugu, fungua aingie, mkaribishe Mwokozi. Maisha yako yote yatalainika, mapito yako yanyooke. Hawapo ndani yako nawe ndani yake, maisha kweli ni shwari. Fungua Yesu aingie, usilale ndugu, amkeni. Utokeni, mambo yako yawe sawa, Mwokozi akituongoza. Aende nawe Yesu, maisha yako ayabadilishe. Fungueni Yesu aingie, kweli nawe utapona. Fungueni Yesu aingie, usilale ndugu, amkeni. Utokeni, mambo yako yawe sawa, Mwokozi akituongoza. Aende nawe Yesu, maisha yako ayabadilishe. Fungueni Yesu aingie, kweli nawe utapona. Kwa sauti yake ya upole, usisite mfungulie. Mfungulia, hakika walipona, ushindi nao wakapata. Hawapo ndani yako nawe ndani yake, maisha kweli ni shwari. Je, ndugu mbona wakawia kumfungulia? Pamoja nayo mlangoni, anakusihi kwa sauti yake ya upole, usisite mfungulie. Mfungulia, hakika walipona, ushindi nao wakapata. Hawapo ndani yako nawe ndani yake, maisha kweli ni shwari. Fungueni Yesu aingie, usilale ndugu, amkeni. Utokeni, mambo yako yawe sawa, Mwokozi akituongoza. Aende nawe Yesu, maisha yako ayabadilishe. Fungueni Yesu aingie, kweli nawe utapona. Fungueni Yesu aingie, usilale ndugu, amkeni. Utokeni, mambo yako yawe sawa, Mwokozi akituongoza. Aende nawe Yesu, maisha yako ayabadilishe. Fungueni Yesu aingie, kweli nawe utapona. Fungueni Yesu aingie, usilale ndugu, amkeni. Utokeni, mambo yako yawe sawa, Mwokozi akituongoza. Aende nawe Yesu, maisha yako ayabadilishe. Fungueni Yesu aingie, kweli nawe utapona. Fungueni Yesu aingie, usilale ndugu, amkeni. Utokeni, mambo yako yawe sawa, Mwokozi akituongoza. Aende nawe Yesu, maisha yako ayabadilishe. Fungueni Yesu aingie, kweli nawe utapona. Ngate ase sege juyeli baga ndete LMCA kogera amatanga mnara amange nande kumjakoria sao, lakini rende connector area assistant chief amukaribishe area assistant chief jokaribisha mwanzie.
Ase family walimu wetu na waombolezaji wengine wote, nachukua muda huu kuwasalimu, tusalimiane hewani. Katika hii program ya administration tunapofanya hii kazi, tuna wale viongozi ambao wanatusaidia barabara bawe toka na barabara gasi waturete community policing asemore kamaranche community policing na baturete njigo cha mutu waiga kibako na gocha abaturete kibako na gocha yote banga ega siningi ya bawo tokolera akere barase binyoro jana nagaiga alafu kwa niaba yenu na wenzenu nataka mmoja aongee on behalf of the village elders, alafu taongea on behalf of community policing. Jina tutasema jina mmoja alafu mmoja wenu ataongea. Kwa majina mimi naitwa Tamasios Gilani Edda Tumba Turo. Kwa majina naitwa Samuel Ubiri Mecheo Elios Village. Kwa majina naitwa Eileen Karbo Sarigo Mogondo Village Graneda. Kwa majina naitwa David Mutali Ayuma Kaweowan Bimwenya. Kwa majina naitwa David Mutali Ayuma Kaweowan Mwenya na Ibima. Pole sana. Kwa majina mimi naitwa Gilbert Onimu nasimamia Kabeo tu kwa miaka mingi. Poleni sana kwa watoto wake, familia yote na hata Graham kwa hii msiba mkubwa tumepata. Asante sana kwa kusikiliza. Asante na pole wenye mchi wenye walifiwa, pole sana. Kwa hiyo sote tunaangalia kule na sote tunaenda huko. Mwenye ameshatangulia na sisi tutamfuata. Kwa majina ni Francis Ayuma kutoka kijiji kinaitwa Nyamagundo Mokonge sub-location. Asante na mbarikiwe sana. Kwa majina naitwa Francisco Modali Ondimo. Sasa kwa huyu ambao amefariki ni mtoto wangu wa hapa nyumbani. Sasa kwa hivyo tunawaombea heri watoto yake, Mungu awabariki, muishi njema, na yeye Mungu amuweke peponi mahali pema. Nami naitwa Charles Nyamo, na huyu anaaga ni ndugu yangu. Sasa hatuwezi kuongea kitu kingine. Tuna Chief wa area chief kuya monoso kutotambua na nje na bongo tebanga pole sana singa ya tata Maruko almost ndo jenga rotu akinamo okitanu mwana muya nanu mwalimu okolire gasi engia kiro monta isanegete kutwasiririe taya ili kwenye yarabiri ekenyoro talitu wako sema konga yoka basi list yose niho pole sana familia Maruko abana na bali abami ndo baroro mworokeria abana bali bategaira abake ya mono pia mono sana ya mono soja ande pia sega simokora ya mono genda mwisalanse kama nanchi pia nachukua muda huu ganyeli bageliga ndangelie abagambi sichire anybody from Gao community the mugambi ndo bese ne kalega iga kama nanche libagale lino alafu
abagambi baitu mugambi oguru Peter Maxwell yaro ni garwari tenero acting bomaiga asege jole livune iga aro muroire ibata igetibo jaga ikaba gambi bande iga babwate meeting ya maje asaba raia banene baija ba national baja okora shughuli cyaboro asego umwarimu bita no mwarimu muyolenge okanatega asingia twari kubwaterana nerega yesukuru asegetiwa bwana kingabana baito banyote chiseme digo pole sana as a family mkuu kwa mwalimu mkuu wa shule na the entire teaching fraternity. I send my condolences concerning the death and the passing on of our beloved teacher Mr. Obita. Tigangiro libagiriga digo asebalgosi mwechaga iga asegentiyo bocha kolera mwalimu Obita no muntu muyolenge nyasaye tigamubeka sagaya na inde asante sana asegentiyo libaga committee nyasaye tigabaseni mwensi liamona tikmira libagiriga liamene mwariganie mu director ito director Mangana wikirega iga karibu sana director nkiyo kwanira abalemi na bananchi na indo bangora yao ligara naye inko libaga nayo rangeli omwe msio ito nwalega iga asego abantu balimo kujya gukora kisagasaga muire ngora abageni bakirega iga bakira segetiyo kolera yokolera mwalimu Obita turwa maskani kuno Obita lengo muntu wa maskani asante sana soko ngali bageri na jen ndero mwalimu ono musani ono monene Mr. Obita oyo otanya abaritane mangana waroko ya nonka ande indo mo director wicha masige asaya ya bogesaka nimwate oyo wanana sana gocha erie yera bogesaka rona somerete na yaiga naonka yangire ni bageriga otemia abantu korwa area sogo siria umwalimu konyo tokonyete sana asamana yechise gongo sabana matanga ayawa matoere aere buya ae digumuna umonto konyo tokonyete asekenyo Cinco macha, ahora ne cinta sire si kage, okuane robo de muito uecha. Ngakieria, yoko nyore ngeria kurwa sobo de muito ya sire koika. Na chibak toli Jones Kenya, wana baudi tana wapa tanja vera sirtao, korigere ringa. Umole mingi yako chakoewa akamere gochi. Ona challenge sio abare mi bawati ngende wako tabere serikali nero nero na tota yeti umole mwetu wecha kogende gochi. Yangire ngaki aseme chanda kwa wate chipara chikogenda se chiturwari omoe musie ito wana motume utakire gasi ya sana abono iga chiturwari angetios chaveire chile connected ni chipara chingia gotae ito tengo sagira chiturwari ekio
kuongoza banga county government ewana sawali beta okonyi wesu wale bara takere anyoranga serikali ya county ni nasa nonero asa yamake yangire ni bageriga ko aliga ni omwe ate akwanire abantu baikira korero. Asante sana mwamusie mlango na wote hivyo tumuyirika mwalimu bitagatikira abana abange nabono umwana narore sekendia chui na abandi mbaloro ichinde tabadarene tubarengere ni heko royo ko passport yokonreki ururo tabadari kutobo jagaiga ngako focus asabana ba karibu sana mwamusie mwana the family yo mwalimu ito James abanyakinyoro abayiri n'abasani. God is good. Saluting Gasembe. Poleni sana asogo siri ya mwalimu kwenye utubatere teli bagali nene mono igaiga si skulu ya ito ya Kabeo. Ni mageto mwalimu James asogo wange kerengo chagaiga ngo kwana nere no muntu lenge disciplinary yanyengia because deputy principal sas school awati leta mangana ya discipline. James oitwa siri no morai olenga segati ya ito nando agachite abomba y'abantu abange ataka abandi bakindire babwiro bwali mu byalinga akero twanyora umushituko bwo gusira kwaye twese abantu bageze no gucyana natwabere tugere kisara cyetu onya turakora mine nabikorolekana lakini twatembere asuko support agosabere family umuyogo yoere muyabona rero ikubukikorera gosabere family yae munga Paris no mungroyo monene na Robert motene ni legacy yo mugaka James amasikani alikonya arosi ya se community munyamente na itugendere ko basabira n'abana bari be school ya ito ya St Charles alikonya basomiwa no mugaka James umwalimu ito wige mfano mwema mokora amaya none indwekere kamura akine moende extra mile munakonya umwalimu abakora asobotema bakonya abana bange na alikonya bagasoma mu school okwani abaya masigengima na inche na aletira magombane uno muture tiyo monene omasigasi natebire pole abantu bamintu bamasige je botambe usibwa ino ngoja kubata imbu ya mono ekogara mwangaire support yenene rero nabugetenga tinale kuboka mbwatenga because wiki engima twamenyokire sana baka nonyali kuba konyali ya mbwati lakini nateba rero akiasa maskani yo mwalimu wikangi chena ichendore kanembeke okoboka se family ebinge bigendere tokolekana se wodi yaito eskuri yaito ya St Charles Kabeo na ye support lisana ase uburaibwane oboke ngokora kire time tokurwa chibasari eskuri yaito ya St Charles Kabeo no mwalimu ole principal rororo a very good man abako mwakile Simeon Tebi asante so mwalimu nimesema shukrani asengi njungwira ni uroko boko wate abambu ya mono egwodi ya itengima ase lebasari etwaruete etwaeta abana saidi ya 240 ase skuru ya Kabeo eitanibuya we gave them money elindegere skuru erani ase skuru egenderere nechinde moigo kuba atule chibesa nonya abande bakoleranga Kabeo nero ngwa chibesa chinyingi nasenge icho abana barororo naro barabanga chiparanto lendete korosi chipara cheito chiamasirengi mechiwate contract yemo tuatembere gochimura connections gilichigo eteka bachakire kubeko mochanga no bekugaiga epare gurwe kirema na ichie kongira kamwane
lakini umucanga olitole ng'omuya tugatenenia contractor lakini ngamanya nanda subwango amatanga yaiga byomugaka James abereirange ngabatebikara abeka turaye eshima yaitu byomwiso asomugaka James Monday amanya koira na kangalero no baraiga nije nabatene ngobe nakorete kwa sababu mtu no tule eshima yo mwiso eitoraye oyo mwito nerere amana muno nerere kana tebetenga to make sure matangare buya kipara chitu chons ngobe kipire umuchanga mubaba toerero na ngobe mugonzira muna ngogendera yetu ngokora nere nabuga ngo cyanyore antumba yoga egorekere naita nyamaje tenanyora bangina bawo bomiro mugaso igorogoro mambi ebaganyete baheguki beza kie empowerment lakini abantu baitu bakabeo ugisake kera mwarangireti narole message emwakane tenga yaya tikatoraye niyo mwalimu asengejo amasikani yo nabaruziye kofia natugendere gusira natugendere gusegetana naigura abana mbatigareta ase family na father na roli rochire imuko nganjira sa masikani ya manene nimwate shilingi chirifu 10 ntagete ngea machuma aliyako rosie nyumba ya James shilingi chirifu 2 n'abana balia ba scouts igalia bariko babete angasana no mwalimu mumanje na barabo bukirirugo mbagolere indasi aso appreciate negasiyengi yabakore nyasaye mwibisiya baseni mbuya mono sana. Oh, okay, thank you. I hope Father you understand here just a minute. Ondoto mwa kindly linchu linchu taikeya oyoto mwale atachibesa umwaka mangana director nato 1500 elfuemo eberasesani 1000 amachuma oyoto mwa 500 ya samachuma yemono memsie najena kira tumire noyo mitoro na diomenya mubuche tale kunyara wikae sauri alengarake busani bwo mwali munene no bonne bwalinge nabate banete pole yae bono rende abanga isiringi kiri bubere lakini ante binge omonginolia akegalende asidini tu deregita sauri pata kire deregita tutagete chae to kamoranje yebwati to ekibesa masige ndo mmete sana yole chae etakitundu bali boyeta abalimba batabye mechandero ensigiri kiacha akanwa sabalemi motari wanja mwaka ne dividends kiacha kifakitori kinde kiachiri ngirende motari wakanera muna nyamachi pia mono. Thank you. Naicho huyo mitonaro tumwano mwesimi wa manoti lakini onyora matangande ontigera libagerio omwesimi wa manoti orode pora sekenyereke ima na family na tomaxing chiri busatno onte ringe machumeri wayamo omwalimu awatachi yomaibere enyombe tangani chiri bubere enyomba ya kabere chiri bubere tumera omonto ko kibese ekyo litume biyamono mwaigule donation ya mugaka Steven tumona inde ndoto mwachama ragira please nondo koligi chikura incho ndo watumu bwana asifiwe tukona niango iga njiri tangu kujara ndagiro bana ngone toma tinto miriga kende ne tomira na jendo bora ya ne so mutiyo iga wa umo ali muso sira ko mwalimu singenjere ne kanyandara arorwa lakini erete na tundu mashibwa bora lene yajengo sabanya sako nyumutiyo abawo balemwe ekore chine jinga kichobo kendo tibwati manganane umwashimwa ade oyo kolikura yitije tikoligi bora naleta tumwate jinga kya kole meremo tumwekera amagi sikoli no to kale to siba ni sawo to kibuya yo managoro wanya kwae nje ni mwate kinana nyake kile wewe amana 500 abe ko wero ngoli. Thank you.
Thank you. Munde nando kulige kura mote bengo basiekere. Baiso kujugo kusaba pende sinaini. Munde kulige kuya mono father, na father wachile sadaka ya nengo nyoro. Thank you. Asante. Kwa sababu Fata amefika, sasa tutaendelea na misa, alafu tutaendelea na mambo mengine. Alright. Siliona. Okay, nimesikia Fata bado hajafika. Kwa hivyo wacha Pita mono pia mona se wa ikirie program tiganso e program wenga Catholic Men Association ngai mole ngai tango bosa Catholic Men Association ye gonya goyali kandi gocha taite kogorange ni family oyo maso oyo mo na kero montai chena bagani baye elinde igo toikera bagani bacha ko toga pole Dangwan yamono selibaga siamwese smore kwa njuja Catholic Men Association up Yamapa. Please come forward. Kabango wajajiza chiyo. Abaiga hawa ndio kwa Catholic kama Catholic parish CMA Catholic Men Association. Wengine hawako lakini wale wako ndio. Sasa ile kitu tutafanya ni kuomba tu, hatuna mambo ya kuongea. Mambo ya kuongea mengi tumesikia na tumeridhika. Tunaja kuongeza tena. Kiongeza taarifa. Sasa tunaomba tuyemono ndagagiriri bagiriga tebe pole nene more especially what as family yokita asenge yo gusire guko mwalimu na balenge omugako yo masa bagakaba no nyalende ate si yalenge monage stokura agenda lakini ko tuwasisi yalenge so chinga chiga ngatote bapole nene ikierno yo mobutika kia matuka make ari kurwase imirimo ayire nega gestule abaka batali tajire babuja babera bali kogota abaka bali bakulita babera isiko babuja bagota asichinga chiga ndoja gukora twesiga gaturache tusabe negara tukore kurwa gaturache tusabe aseritria ndiyo mwana ndiyo mwana mutagatifu amina omonene nyasaye tata tuachira solese ngakiega omonene todo no gwiranye koko nene asenge yo korara oyo mitobita na mono ekeraringa sobwe kubweseiga imbere makorere menene na mona asenge yo gwalimu ari kokorasa abana omonene to kubori bwa mwiri gatigire to sabanga onyare ko bakurichoria nyare ko bariko gendera barengana munare ngororo abana bayatigire omurugyoye omonene nabaje ko basindi bose bakine na barabaje ko gendera munarenge
ono monene asese iga yaito ya Kenya ndubwato bokomu bwarorekanire umonene butegeto tukusaba umonene butange abarayi baita banene baikisemi n'obung'ayi bakuna sikikere kyonsi banareko bagwekanya nsiyo obusi bwao bara abantu bao asekere gwenerete ono monene umuyoboyo gogenderete twasabira oyo tang'ane uwo murayi omuyoboyo twakorere buya weterasa amabira Yesu Kristo uyoro mutorito Sirigete ya tata iliyo mwana liyo mutagatifu. Amen. Siya meembi ya mono. Sasa wacha tuanze ile kipindi ngumu, lakini tutakuwa wazuri. Kwa wengi wote wamekuja hapa leo, karibu. Wale hatuwezi fikia, tuwapatie nafasi, mtusamee. Mwalimu hapo na ni wengi. Tutaanza na wageni wale walitoka South Mugirango wa Paris. Mtakuja mbele, mchukuliwe picha, halafu murudi. Kuongea ni baadaye. Paris, utasonga mbele na wageni wako wakufuate. Ikitoka hapo, taenda kwa Tieno Homa Bay. Wale walitoka Homa Bay nikiitana na nyinyi mkuje. Asante. Kuja tu. Wale wote wamekuja kwa niaba ya Paris, the second wife to our lady teacher, Miss Peter, mkuje mbele. Panga hili hivi, chukuliwe picha. Hii ndio familia ya pili ya mwalimu na wale wamekuja kuomboleza nao. Asenge ngaki mugonya vera. Tokororeta naiga Madam Pelis Nyavere. Tokolega oliole kosawa ichigocha oliole kosawa oyo amato sabere kegene tusabe turusi chigopya batobegete chigopya tumusike Nyasaye. Tata aserienda lya Yesu Kristo twachira sore omanene chinsechi cy'abana bomubaso twakobakire na wako wanene kiagerayo mwegenwa. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya siku ya leo Bwana, ambao umetuandaa kwamba tungefika hapa siku hii ya leo. Tumekuja kuomboleza na wenzetu Baba wetu wa mbinguni. Naomba Baba wetu wa mbinguni ukawafunge mkanda wote wamepatwa na huu msiba. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa ajili umeongoza kila mmoja kutoka tabaka mbalimbali. Na hili tumekutana mahali hapa ni kwa ajili ya mwenzetu. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya hilo boma. Tunasema asante kwa yote ambayo umetenda, maana neno linatuambia kwamba lililo jema hata lililo baya tushukuru tu. Sasa tumekushukuru kwa ajili ya siku hii, maana umeitenga wewe mwenyewe. Sasa asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye amefika mahali hapa. Tutakapoenda kurudi Baba, uwe pamoja nasi. Uinuliwe na upewe sifa, maana unaenda kuwashikilia. Kwa jina safi la Yesu Kristo naomba na kuamini. Miyamono sana soko ngali bagali ke kiagera jisale chike
na letu kwate mubadilika njoyongo kuona kuru kuchashi omete oyo bumbui kuru bogirango mahate umwana oyo echi yoyone na maremu oyo sirire mwanone mwaka tuwa jaine nere sana jege teke nene na kwani familia nomu chiwo bita naba amate echindi uchiamu abo echindi uchiamu abo kotuwa jaine paka bono muno mwako yasirete mwana oyo nani tagete watu arobo anchani obuya nani babe uniform weyemo aseri osolirabe aba amate maro barasosore bamanye asa abachukuru bane aba batigaire gobita onko basabira amaya mama etena gato mwabare ngo mwororo nani mama etebikoro byaene byarenge batware kinyecho ekyekyo umwaka obitabwate uyore mwanone amasikani twarenge nere nabamuraba mwabune amate agenderere koba nani nyasaye agenderere koba bwata babe uniform yemo pakaka obwiko bwese ekiagere tutometa sese yetomanyiti kakitokurwa sese egende byoka togwaka na nyasaye teni togwate yoka namakwiri ebinde byonsi pinyasaye gatwete buza igonde mwezi namaitera paka nabwate teni ya nyasaye akumwakana ndatolei kibwati amange nakwane kizane kinyike agina aramba kenabwate lerisione uniform webengiya umwako bito nabamate na moyibwana nene kintu kyamu abo bito moyibwana nabana abandi mororo oyiroro mbarene biyamano mwaka sapa yiwo amake walimo kobekeri yogi ekitali kiro kikinga kikyokobekeri yogi awo bitamasikani wale wageni walitoka Homa Bay wakina the late Elizabeth Atieno abachokoro Atieno toiwane toiwane meye kotalikora mataka yobita aiwandika nyomba mwaona mange tagote kurobe yabana karibu gango emambiri yobita maskani taongea wapi sasa nani ataongea Amjambeni nyinyi wote. Hao ni wageni wetu kutoka Mabei County penye mamangu mzazi aliyelala anatoka. Nyanyangu atasema kuna wenye wamemsindikiza na wengine hawajafika hapa. Atasema jina yake wakienda kukaa. Bwana asifiwe tena. Kwa majina mimi naitwa Ellen Ngoge, natoka Homa Bay. Sasa tumekuja kusherehekea na huyu mjukuu wangu. Poleni sana. Majina Dr. Kwamboka, natoka Sindo. My name is Jotia Charles.
Onyango Stephen. Asanteni sana. Asante sana. Sasa nataka kuwaita wale wageni wametoka Siaya. Wale wageni wametoka Siaya, wale wamekuja kwa niaba ya Farensia Mukeira. Farensia, uko wapi? Ajiongea mbele, wageni wamuone. Karibu. Farensia, nilikuambia ukoroge lugha kidogo. Siasa sisi tunakoroga. Na wasalimu tena. Wao wanaoingia ni penye nimeolewa, wamekuja kunisaidia kusindikiza babangu. Jomo Ukenya ute bimbele koni. Ali chako introduction, naenda kufanya introduction for my in-laws who have become here because of me and for the send-off of my dad. I will quickly start with my father-in-law. He came with others, the brothers, my husband, followed with my mother-in-law, and my brothers and sisters-in-law. So I will quickly give the chance to my father-in-law to introduce, in fact, the spokesman. Asante sana, daughter-in-law. Asante sana. Asante kwa nafasi hii ambayo nimepata. Kwa njia ya introduction, nataka nitambulishe baba ya kijana ambaye ameoa kwa hii boma. Atasema jina yake. Mimi naitwa George Ouna. Mimi ndio baba Herman. Asante sana. Mimi ni Cornel Adika, ndugu ya huyo baba ya huyo. Mimi naitwa Afle. Huyu ni mtoto wangu. Pole sana. Kwa jina naitwa Nerea Omolo. Nimekujia msichana wangu huyo. Pole sana. Kwa majina ni Eunice Kanyanga. Huyo ni mtoto wangu mwenye yuko hapa. Poleni sana. Mimi kwa majina naitwa Beatrice Ouna. Huyu ndio msichana yangu wa kwanza. Poleni. Huyu ndio sasa mama ya kijana ambaye amechukua msichana yenu. Umeona nimeruka watu wengine hapa kwa sababu hao ni watoto. Sasa mtoto ambaye tumekuja hapa kwa ajili yake ndio huyu, nataka ajitambulishe. Kwa majina naitwa Evans Onyango Ouna. Mimi niko na Vera. Hawa ni wazazi wangu wamekuja kunisindikiza kupeana pole kwa njia ya kipekee kwa mzee Obita na Maruko family at large. Pole sana. Kuna mwenzake ambaye pia ameoa kwa hii boma, yeye pia nampatia fursa ajitambulishe. I think there is one person, our sister who is not around here, who is in Qatar, by the name Sipora Obita. So there is a partner, the husband, who is around from Tanzania. He came with this fellow
who came to help him for the sake of my father. So I will quickly call him to introduce himself. Unaweza kuja kujitambulishe, na wale wenye mlikuja na wao wenye walikuja kukusimamia wakuje mbio mbio tuanze hii misa. Asalamu alaykum Wakristo wa habari za saizi. Mimi kwa jina naitwa Selemani Andrea. Mimi ni Mtanzania, asili yangu ni Mjaluo, nakaa Dar es Salaam, naishi Nairobi. Na wote tumeishi na Zipora kwa kipindi chochote mpaka aliposafiri kwenda ughaibuni kwa ajili ya kuhangaika na shughuli zake za hapa na pale. So Zipora ni mke wangu. Isingekuwa vyema sana kama angepatwa na tatizo kama hili alafu nisifike na yeye hayupo. Singeonesha picha nzuri sana. Nimetembea hapa na rafiki yangu pia anatokea Moshi, anaitwa Abdul, naye yuko hapa. Kwa hiyo ninachoomba na ndugu, jamaa na marafiki, tuko pamoja kwa kipindi hichi kigumu, tutashirikiana kwa kila hali na mali. Nami ni mtoto wenu wa Kisii na waomba ushirikiano kwa kila jambo. Niko pamoja na nyinyi mwanzo mpaka mwisho. Asanteni sana. Karibu sana Dula. Dula karibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Abdul Ramadhan. Mimi ni mwenyeji wa Tanzania kutoka Kilimanjaro. Kuna ndugu zetu wengi sana walikuwa wanatamani kufika hapa kuja kuomboleza na nyinyi, lakini walishindwa kufika kwa sababu ya changamoto ya vibali vya kuweza kuingia hapa. Sasa kwa niaba yao mimi na ndugu yangu tumefika hapa kuja kuwapa pole. Wa mama, watoto, ndugu, jamaa na marafiki tunawapa pole sana. Asanteni sana. Asante sana kama mmetolewa picha. Asante kwa kuja, nyinyi ni wazuri. Bakolile buya bacheire Zipora na Farenze bono inga niite Atambo na wale wamekuja kwa niaba ya Atambo. Atambo wako wapi? Wale wamekujia Atambo. Fadha, walimu, kwaya, wanafunzi, wazazi wenye mko hapa leo, na wasalimu nyote mjambo. Najua mmeshangaa sana mbona nimesimama peke yangu. Mimi ndio familia niko hapa leo. Familia yangu yote wako ng'ambo, angeweza kukuja hapa siku ya leo kwa sababu ya changamoto kadhaa zenye singeweza explain now. Kwanza, jina yangu si Atambo, jina yangu ni Atembo. Ni mimi peke yangu niko na hiyo jina hapa hivi, hakuna mtu mwingine na dada kuna hiyo jina. Kwa niaba ya familia yangu, ya nyuma behind the cover, niko na mtoto mmoja anaitwa Waya Obita, mwenye anafanana babangu sana, ambaye alikuwa anapenda babangu sana. Na mamake anaitwa Christine Ombikwa kutoka Busia. Walisimama na mimi wakati nilikuwa na shida kwa maombi and financial support. Sasa hapa kwa leo ningependa, niko na marafiki wangu the class of 2017 wanataka kusimama na mimi on behalf of my family. Wao ndio familia hapa kwa niaba ya hiyo familia nyingine.
they are my family too. Juu wamekuwa na mimi kwa kila siku. Class of 2017, kujeni nyinyi wote. Hata wale wakiwa begi, kujeni, niliona somewhere. Ningependa niwapee mic waongee majina yao ndio mwajue. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Christopher kutoka Kiomegi. God is good all the time. Abanyakero gogo moroberi ko mwari mubita ya monasa abanyotorera libaga na ituturu ngora yayo. Abanafunzi bo mwaka wa 2017 tosireti omoyiboli no mwanafunzi yoito agasiri omoyiboli oye tokorera sana abayiri n'abasani bagira iga oye family omaruka ngora yamono keramokwirana mwirana nyasaye eliya talia kurukana manu oyo sharia mukira wotara naoka yamono. Thanks. Kwa majina ni Elijah Robert is my friend. So tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina anaitwa Edina Opisa. Kwa 2017 Kabeo. Kabisa alikuwa mwalimu wetu mzuri sana na tunashukuru. Hasa kwa mtazamaji wetu wa Mazengo tunakuambia pole. Asante. Good afternoon, everyone. My name is CPA Marita Jerusha. Robert was our classmate 2017. Our brother, we pass our sincere condolences unto you. God be with you. Just be strong. We pray for you. Thank you very much. kwa majina ni Wilfred Maina. Robert alikuwa classmate wangu 2017. Babaka alikuwa deputy wetu. Tunasema kwa familia pole sana. Kwa majina anaitwa Naftali Matoke. Robert alikuwa classmate 2017. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Nami nachukua hii fursa kusema pole sana brother Robert. Robert tumekuwa naye, tumegrow naye since 2011. Tukamaliza naye class 8 and he has been a good friend to me. My brother, take heart. May God bless you and take you far. Asanteni sana. As a class, tulikuwa na basha yetu. We appreciate Robert parents, our NGO representatives with you. Excuse me, Robert, stay behind. Kabeo welfare. Time yangu Robert Bora Arua. E grupu ya Kabeo welfare. Benefit Kabage kuja kuevanga Robert utongoje hapo liite Rosemel kemto we grupu yae Rosemel na wale wageni wametoka kutoka Odera Oyugis. Wale wageni wote wamekuja kwa
kuomboleza na Rosemary join her. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Wageni wangu wote wenye wamekuja kwa niaba yangu, wa Grigori, kujeni nyinyi wote atoansi tunawahitaji. Agondero kamano kendo kuom biro konyo wako jaduong' ma en babwa. We really appreciate you for coming here today to help us send off my father. I'm going to do an introduction. This is people from UP's Kodera Forest, where my sister, who is following me, Rosemary Obita, is married. So I will give only 2 people the chance to introduce themselves with the husband and the mother-in-law. Only 2 people. Bonjour, karibu. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Charles. Mimi ndio mtoto wenu, niko na Rosemary. Sasa hapo wote ni wageni tumetembea nao. Tuko na mama yetu hapa, baba yetu alisaaga, na kuna ndugu yangu mkubwa. Sasa tumewapigia pole, wacha nipe mama aongee. Habari yenu yote. Kwa jina naitwa Ellen Auma kutoka Ugisi. Hii ilikuwa kurara yangu na kuwa vizuri sana. Lakini kitu mlio nafanya hapa ni pole. Watu yote taenda mbinguni. Asante. Abakoni limu simbyamole. Ulimwengu musimu Ugisi. Rosemary no mwana one ekitari anaanga kisale Onyango. Asante. Wamekuja na marafiki kutoka Grigoris penye sistangu anaishi. Kuna mtu mmoja introduce kwa niaba ya wengine. Haraka haraka tuendelee. Nana yetu sifiwe. Kwa majina ninaitwa Lilian Kerwa, mimi ndio tunakaa Rosemary. Asante. Asante sana. Wageni wangu kutoka Grigoris, marafiki zangu, wazazi wangu, nimeshukuru sana kwa kuja hapa kunipea pole juu ya baba. Asante sana. Kaisa, my brother with his friend and where he's married from, John, watu wakina John, kujeni haraka haraka ndio tuanze hii mass. Kujeni haraka haraka. Na watu wa Ivonu wakuwe ready next. Ivonu Obita and the friends.
mashabiki wa Kaisa, kujeni tumalize mbio mbio, mfuatane hivyo. Kujeni mbio mbio. Kwa sababu ya muda tuharakishe kidogo. So here we have the friends of Kaisa Obita, where he is currently undergoing his education, PC University. We have the friend and a partner to Kaisa Obita and his family who has come here to help him mourn our father. I will quickly give Kaisa Obita the chance to introduce his visitors. Nawasalimia. Habari zenu? Niko hapa na marafiki wazazi wa Juan na nimeoa kutoka hapo. Kuna wenye tusoma na wao form 1 Kabera, marafiki zangu wamekuja hapa wawili. Hao wengine nimefanya na wao form 4. Tangu pia bali nasoma jirani pia. Kwa nataka kupea chance kwa wazazi wa kina Juan wajiintroduce wao wenyewe. Na kwa wale wanijui, majina naitwa Abdul Kaisa. Hii ndio second. Kwa kulala mimi ni wa pili. Asante kwa mkutano. Leo hii tu si wakati ambao tunajuana baadaye, ila tu ni kwamba naomba nafasi hii mengine tutaongea baadaye, lakini kwa leo tumekuja kujiunga pamoja na family ya mwalimu ambaye najua kwa muda mrefu. Ni kwamba amelea mjukuu wangu wanaposoma kwa shule hapa, ndipo tumekuja na mtoto huyu. Mjukuu wangu ameoleka kwa family ambayo pia ni mjukuu anaitwa Kaisa. Sasa tuombe sauri ya mkutano. Baba, nakushukuru, nasema ni asante sababu ya siku ya leo, mfalme, kwa mkutano Bwana. Nimeomba kwamba hakika Roho Mtakatifu Bwana ukashuke na ili Bwana ukatawala katika wakati Bwana. Neno lako linapokuja mfalme, najua kwamba utajipatia roho moja Bwana wa majeshi. Naomba amani, upendo tunapotoka na tunaporudi manyumbani mwetu Bwana. Naomba kwamba uwe nasi. Naomba yote katika jina la Mwokozi wetu. Kwa majina naitwa Pastor Thomas Maranga. Nyumbani ni huko Giteri. Sisi sote tuko mwendoni. Nashukuru kwa wakati. Mia mwana soko wa wengi. I want visitors, friends. This is my sister from another house. Friends, Waivon, colleagues from Kisii. I will quickly give the chance to my sister to introduce these visitors quickly. Just one person to present others. Second, the family my dad used from the enlightenment group,
I'll give one who is drunk and he will take. Hamjambo. Kwa majina naitwa Franklin Nyabuga. Mr. Obita is my uncle. Na the group ambayo Yvonne is the secretary. So sisi kama pole yetu tumeleta, kuna picha kubwa hapo kwa mwili bana, tuliamua kuileta kama pole, na pia wakati wa weekend tulikuwa tunawafariji, na sasa hivi tunaombea familia wawe kwa amani, wabaki na upendo na waendelee kuimarika. Kwa hivyo Yvonne tuko na basha yetu kitu kidogo yenye tuliamua kuleta kama pole, na Rosa ndo kunayo atawapatia, na kitu naomba ni tupendane, kwa sababu kwa hii dunia hatuko huku milele, tuko safarini na siku yetu yaja. Kwa hivyo tujipange wakati wowote ili ikikupata iwe uko mahali pazuri. So tunaomba youth wote ambao tunaweza shirikiana kugrow na pia kufarijiana wakati mgumu kama huu ambao tulikuja kufariji mwenzetu wa Yvonne. So mje at least tuendelee kukua kama vijana. So mbaki na amani, tubaki tukiombeana na tupendane. Asante. So niko na marafiki kutoka Uyugis. You just wave wherever. I'm informed that they are around and are many. Mko wapi watu wa I can see Jack of this. Thank you so much to mourn with me. Thank you. Wacha nipatie huyu Mswahili. Nisiongea. Mimi sijui hiyo. Sema kitu. Buyemo na Selibaga na tenenire kwa niaba ya Profesa Oboge Douglas kurwali maji mazuri omenyete USA namotebeti gore amatanga yegayo mwalimu bita nere nonyorare otebanga tiga awakilishwe nanga pole yae ya 2000 ngorwa Wachiase the family. Thank you. Asante sana Peana pale. Kwa relatives wote mmekuja hapa abairi ibamba wakati ngo bakora abairi mwese mwacha na akolerega bia mwana sogo cha kolero bita Maria Mawainga yale aicha watera ngoja ngorangelio mwalimu Mr. Principal, matanga yameenda kwa wenyewe. Karibu hapa, karibu Mr. Principal. Hawa ndio wenye matanga, familia imemaliza, familia ya pili ndio hii. Wageni wote ambao wamefika kutusaidia kusindikiza mwalimu, na wakaribisha wote, mjisikie nyumbani, na nasema nashukuru kwa sababu naona mmetulia vizuri. Mwalimu alikuwa mtu mpole na ni vizuri tumpatie hiyo heshima. Nitachukua fursa hii kuita Mr. Charles na Mr. Shem kuja hapa mbele ndio tuanze. Tufanye haraka kwa sababu Father akija hakuna programu yetu itaendelea. Asante Principal, tutaenda haraka kwa vile muda umesonga na mambo ni mengi, muda ndio mchache. Nitaita
wanafunzi all students, kwa sababu ya muda waonekane tu. Kuna wakati mlikuja hapa mkamachi, sasa ni wakati wenu wa kupigwa picha. Picha tu, kimbieni, kindly you must run. Kimbieni. Wakija mfanye haraka. Na wanafunzi wamelia sana. Mnajua leo walikuwa wanapenda kupiga picha. Nimekuwa nao wakiwa wadogo tangia primary mpaka wamefika sekondari. Ndio muonekane ili kwa mwalimu wenu mkono wa buriani. Itakuwa rahisi, lakini ndio hali, ndio mambo yalivyo katika dunia hii mbaya. Tutaendelea kwa wanafunzi. Baada ya kiingia, hiyo program itakatwa tu. Kama wengine angalia picha. Edgar. Na mchoa wengine. Na dakika moja. A testimonial of the late Peter Maruko. It was such a breaking news that we received earlier on Saturday, 15 July 2025, about a timely demise of our beloved Deputy Principal James Peter Maruko. I wish I had the words, but now I don't. Peter was not just our teacher. He was a loved one to all of us. He was a teammate, a mentor, a counselor, a role model, and in all these roles, he was very special. His hard work became a protagonist figure and a rallying point that became an inspiration to many within St. Charles fraternity and the surrounding communities at large. He was a mentor and a father to many of us. He usually encouraged us to work hard, not only harder but also smarter. He was an understanding man that everyone came close to. Indeed, we are mourning for your death, Daddy, since you struggled to give us your best and even shared love among us. You could sometimes talk and recorded your powerful phrases and morals that you cannot forget. I know I'm old but still not tired. I am not Jesus, hence I repeat again. Today the weather is stupid and everyone must mean a pullover. Your death has made us to be filled with memories that you lost on the way. Your death pierced our hearts and it was something we could not accept. You have left us without a simple goodbye and even tears of sadness are filled in our eyes. The community around us are mourning. Sudden absence, but your memories will be filled in our thoughts and will live with us forever. Be as it may, His Spirit will nourish the tree that will bear fruits of transforming, mentoring and nurturing the young people in our communities. His Spirit still will continue encouraging and inspiring us to forge ahead in the combat of ignorance and get rid of it from our communities. Hope we will meet again one day. May the Lord receive your soul and bless it where we will meet again one day. No journey is ever predictable, but we will miss your jokes, words of encouragement, your voice, and even yourself. We are missing you and we will miss you dearly, Maureen. Blessed in peace. Do you have a song? 1 minute. Kumfogas. Wasonge mbele, wengine tulia tu vile tulivyo. Kumfogas. Songe mbele, wengine wakiwa vile walivyo. Kumfogas. Mr. Peter, wanawe sio tunavimba macho kwa kulialia. Mr. Peter, hivi ni kitu gani tueleze tuchokufanyia? Mr.
cha Kabeo na dunia pia. Familia uitae, osheni vitambaa, tutafute tuwavute, nyamaza kulia, kiatu chako hakuna atakaye kifanya hadi pasuke, unavyoumia. Usaliwe, ishi usomewe, Misobita bado tunamtaka, kwa kuamka hata nusu dakika. Mungu tusamehe tulipokosa, Misobita bado tunamtaka. Bye 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 bye. Misobita ulitaka kuishi kwa mfano, ulipenda amani, ulipenda muungano. Masikini ukatupa somo, tunaishi kwako na hata ukatupa domo. Mchanga umemeza, mwalimu aliyeweza, hata ukaumeza. Misobita wasalimie Baba Maruko na Mama Mokeira na wengine. Chembe Misobita chembe, waheri mwalimu wa wanyonge. Chembe Misobita chembe, waheri mwalimu wa wanyonge. Usifiwe, ishi usomewe, Misobita bado tunamtaka, kwa kuamka hata nusu dakika. Mungu tusamehe tulipokosa, Misobita bado tunamtaka. Bye 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 bye. Kumbe usifiwe, ishi usomewe, Misobita bado tunamtaka, kwa kuamka hata nusu dakika. Mungu tusamehe tulipokosa, Misobita bado tunamtaka. Bye 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 bye. Misobita Asanteni. Sasa ni kikundi cha walimu naomba wale ambao tulifanya kazi kwa miaka hii zaidi ya 20 na Misobita, na wasimu mtembee tupita tu tupiwe na wanafunzi. Niliona pengine wengine wamepata promotion, wameenda ambao walikuwa walimu chini ya Misobita. Kwa hivyo naomba kindly Misobita, all the teachers, nimeona principal mmoja atakuja, mtaitwa na principal, lakini kwa vile sasa wanafunzi wako hapa, kindly sir, I request you to come. Mr. Omenya, Mr. Magena, all the teachers, including the kind teachers, kindly move haraka. This is a great honor. Maybe this is the only opportunity we have. Hakutakuwa na nafasi tena. Tembea haraka kindly. Naomba hata polisi wetu Mr. Maganda sasa nasi tukiwa tumepigwa picha, wanafunzi tafadhali mketi. Kuna wakati polisi itaitwa nani wakati kipatikana, na wasi sasa mketi. kutoka hapa kwa vile wengine
nimpe Mr. Sindika nafasi, alafu wakati mwingine principal apatie na principal Moke na watu wengine. Kindly accept the mic as a Thank you, MCA. Abako gambia amasiti wewe mwito Mr. Obita. Ekanisa abalimu ba mwito abayiboli na abanafunzi yangire bagere ndaraje kuona mageta ningiro Cyprian Sindiga Monyisa ukanaga ndoje tole jibu jinga Mr. Shem Mawaka Bwana Maganda. I would like that you introduce Mr. Omoke, who was our principal here. Then I think I will give him this chance to introduce some of us who worked with Mr. Obita, and then he became a deputy under Mr. Omoke, and then he will hand over the program to Mr. Maganda, Principal Omoke. Asante kwa nafasi. Mimi naitwa Dismas Omoke. Niliingia St. Charles Kabeo kama principal mwaka wa 2010. Na kwa hiyo wakati naona kuna timu bado iko hapa ama wengine wametoka. Naona hapa pia naona wanafunzi wangu pia wengine walikuwa walimu. So we introduced the teachers I used to work with here. Hapa tuko na Mr. Joseph Omena, Swizi ya Koikere Boys High School. Tuko na Mr. Magena. I think he got a promotion recently. He's a deputy London High School. Mr. Elisha Nabende ndio huyo. Huyo ni mimi nilimwajiri hapa shule. Tuko na Veronica. Veronica hapa wewe ni mimi nilikuajiri, sio? Yes. Tuko na Madam Lilian hapa. Huyo pia ni mimi nilimwajiri hapa shule. Tuko na Madam Beatrice. Huyo nilimpata shuleni hapa. Kule nimeona wanafunzi wangu wawili wale wa mwisho pale. Watatu. Na Mr. Alex pale pia ni mwalimu. Nandika pia ni mwalimu. Hizi nafundisha wapi wewe mzee? Unafundisha wapi? Tiempo. KSS. Okay. Nani mwingine hapa alikuwa? Yes, Jen. Adija hapo wapi? Adija huyu pia ni mimi niliajiri yeye hapa shule. Nakumbuka wewe. Silvia alikuwa mwanafunzi wangu pia. Inua mkono. Na later amekuwa mwalimu. Mr. Shem alikuwa mwalimu. But he's still around here. Mr. Maganda mimi nilikaribisha. Is the current principal of St. Charles Kabeo. Kitu ningesema ni kwamba Mr. Obita tulikutana ile mwaka wa 2010 nikiingia hapa shule. Tukaanza kazi naye pamoja. Hiyo wakati nikiingia hapa nilikuwa nimetoka Kisii High School. Wanafunzi walikuwa 1300 kule. Alafu nikatumwa kuja principal kuingia hapa ndani. Siku ya kwanza assembly na address wanafunzi, they were only 40 students the whole school. Nilishangaa sana. But our people kept encouraging me. Actually, kuna one teacher told me, you are going to St. Charles Kabeo. Huko utatoboa kweli? Nikamwambia sasa nani anastahili kutoboa kama sio mimi? So I just pray to myself that we shall be able to make it. When I met my colleague principals at Nyamache, I introduced myself.
Dismas Omoke from Kise High School and my current principal, St. Charles Xavier. I didn't know they were sympathizing with me. They only came to tell me later that we sympathize with you, but from Kise School to St. Charles Xavier. I didn't know. But later the school picked up. By the time I was leaving, we were already 500 students. So the school kept growing and it is growing up to now. Napongeza mwalimu mkuu kwa ile kazi nzuri anaendelea kufanya kwa hii shule. Mr. Bita tukifanya kazi na yeye, there were few challenges. Watoto wake wakiwa pale nje, there were few challenges. Kina Vera wakiwa huko Kameshi na wanafunzi wake na watoto wake wengine. Kulikuwa na issues za fees, nikawaambia bora usilete hao watoto kwa hii shule, then tuone vile watamaliza masomo yao. Mwalimu alifanya hivyo, hao watoto wakakuja hapa shule, tukashirikiana, wakamaliza form 4, wakapita, Hera akapita. I think she's a nurse now. Clinical officer. Okay, I'm told she's a clinical officer. Then Robert akiwa form 3, kuna watu walikuja shuleni, hawa green card, wakachukua majina ya wanafunzi wakajiandikisha. Fortunately, Robert was lucky, akapata hiyo green card akiwa form 3. So aliendelea na masomo, akamaliza form 4, ndio akaelekea kule USA. So tukiwa na Mr. Bita, we tried to talk, nurturing. Of course there was the issue of drinking, but we kept talking with him. Tukishirikiana na hao walimu, we nurtured him, we really changed and improved a great deal. Tukashirikiana, tukaendelea kusongesha hii shule pamoja. Nikiingia hapa, hao walimu, when I introduced a few things here, they were telling mwalimu tangu uingie yenyewe, kazi imekuwa nyingi. Na hii mimi tumejaribu kwa muda mrefu, lakini tunaona haisongi. Hatujui kama hii mkakati itasaidia isonge ama namna gani. But the first year we improved from a mean of 2 points to 4 points. Shem is the one who asked me that question. Kazi imekuwa nyingi, hatujui kama. But later he said, mwalimu, we are satisfied. At least tunaona ikisonga. They were encouraged and they kept working hard. And I think God blessed their efforts, wakaendelea vizuri. Kwa wanafunzi, I know Mr. Vita was very hardworking. I know you are going to miss him. But lazima muwe na matumaini. Kuna walimu wengi wamewachwa hapa nyuma. I know most of them are very hardworking. They nurture you, watashirikiana na nyinyi under your principal, and all shall be well. Mkuwe na matumaini, muwe disciplined, mshirikiane, and God will bless every effort you put into your work. Tuomita's family, nawaombea amani. Nawaombea amani. Parents, you are there. Hii nyumba kubwa na yako, sasa wewe ndio mkubwa hapo. I think put these families together. You are literally one family. Obita's family, mshirikiane pamoja, and God will not leave you behind. With those many remarks, the congregation, asante sana kwa nafasi, na tuombee familia ya Bita kuendelea mbele, iendelee kustahimili. Asante. Asante. Mr. Omoke hakuwaambia alipotoka hapa alienda Nyong'o, Bomet County. Na mimi nikamfuata after 1 year. Siomo Secondary School. Currently, ni kweli vile anasema, currently I'm the principal St. Joseph's Nyabigena Boys.
Mr. Cyprian is also doing very well kule Bomet. Nikiwa pale, I was getting reports. Shule yake haikuwa mbali, anaendelea kufanya kazi nzuri. So keep it up. Asanteni, naambiwa kuna walimu wengine kumada institutions. Kwa vile mpada ataingia the next 3 minutes na wasi mmoja tupige picha ili nafasi hii tupatie kanisa. All the teachers who are around of my category, my father, wala ambao ni classroom teachers na primary learners because of time. Those from primary, junior, then kwa sababu tutalikuwa na hapo na wanafunzi huko primary. Even officials, opportunity was this the time. Don't have time. Tuna dakika moja niambiwa kutoka meza ya kanisa. Walimu wa awali primary na kutuliza walimu wake na walimu wengine. Asante sana kwa nafasi. Pia nachukua nafasi hii kama mwalimu wa shule ya Bogasaka Mbresu. Sahii binafsi kwanza kwa kutoa pole zangu kwa familia ya Obite na community yote ya la pamoja na shule. Mr. Obite mwanafunzi Bogasaka na darasa kiregula sisi kama shule walimu wa Bogasaka na kamati na wanafunzi pia tulijiunga pamoja pia nasi tukaleta pamoja zetu hapa, na kuko na program ya huyo mwanafunzi ambaye anaitwa Sofia. Tulikuwa tunaonelea kwamba muono ujao tunamwalika baada ya matanga masisi haya wakuja shuleni, na kuna vile tumepanga tutashirikiana na yeye. Kwa hivyo kwa jumla kwa niaba ya shule tunasema poleni sana. Hapa mbeleni mwetu ninaona kuna walimu wamepata shule zingine, wamepata shule tofauti. Sijui itafanya aje, pengine. Hello, oh yes. Thank you so much. Because of time, and we are so many. I saw Principal Chile, our chairman, Kesha Nyamaji. We cannot speak while we are sitting. Wacha kwanza tupige picha. That is our chairman, Kesha Nyamaji. Ochie, he has also told me that he's well known in this community because at one time he was a teacher at the Turwa High School. Now police teachers, sisi Moria, ama mayaki, Moria, apart from main principals na kupes, wengine tufanya hivi, you are going to try. This is Zara Rada Kinyangia, teacher at Naikuru, and also the boss of kupes. Kwa wengine ndio tukae, tupage principals na kupes. Asanteni sana. If deputies are there, deputies can come. Wale wa kupes, songa hivi, kupes, manati jaja, songa hivi, nuts. Okay.
yule Madam Spora, junior school teacher, anatafuta kiti ya junior school gender 1, maana yake gender 3. Lilian Omwenga, a teacher from Iten, second one from Mazaba South, anatafuta also kiti ya Kupit gender 1. Ondita Wilfred, our current secondary. Our subcoordinate kwenye mkoa a teacher at Ginen, I mean a teacher at Orogan. Jared Online. Hapa ni Soe wa BBF ndio programu ya maji. Wewe songa hivi. Okay. Sisi tunataka kwa 6 deputies. Asante kwa hii chance. Nyamari Tundula, a teacher at Tundula Girls High School in Mapei County. I was in Morocco. Form 5 and Form 6 institution. Actually, was my classmate, was my mentor. I was a bit young, as I was a follower of him. He encouraged me, and we ended up in the university. We are teaching, and I call upon the family members. You take care of yourself. God will take care of you. Be very strong. All this happens. God was there, and He's always there. Asante. Now, on behalf of Prophet Kisi, and on behalf of all teachers from across this county, allow me in a special way to bring their condolences to the family of Mwalimu Peter and the entire community of Kaveo Secondary School. It's too unfortunate to lose our teacher, our colleague, but it has happened. The teachers, we want to say prayer to the family. Our other union officials, because today was on Friday, we had several functions like this, so we had to assign ourselves to attend all of them. So on behalf of other union officials, allow me to bring the apologies. Otherwise, as I said, I'm Jared Abel Kinyanjui, a teacher at Naikuru, and also the incoming branch, the executive secretary of Prophet Kisi. I know you are coming from the CS, who was at Newkin, and also kulikuwa na wengine waliwayunie Nyamachi, baba mchibesa, yani baba kutukuta ovyo nala wabia baiga CS ni kama mama tenga ki aba yebo ya banapataka na nala yote mwisonde na gari ni chief school vizuri serikali nguru kwa 22 waja 16 wala serikali ya UNI wone ya Kasongo wale wasiaona kutoka wala so ile kama ndio mmoja ni kwa mwalimu nala wabia tena ki mtu kuna wafisi ndio ndio matia ndio yande na ndio ya kile mfuzia wapi atama nyakane asensie yake wote wake so mtu mmoja na yeye uchini naye akasema uchini naye kulwali mate akufumu kulwali kisumu uzuri hapa sasa wala akile kichwa na yeye mtu mmoja ndio anataka basi mmoja kichwa asante sana sawa sisi asili ala kwa wala ajira akosoma kati wala kile kichwa ni kama sasa era ndio kwa la kwa muziki wa rangi sisi wala pasipoti so my boss Joseph Lavita kila asingi ndio kwa nyuma tunaona kijimu jeje so ndio kwa bageriga then you can okay sawa please thank you hawa nitawapatia microphone wajiintroduce, alafu msikie katika neno moja
Uzuri Mr. Moke ameongea, sijui kama atakuwa na jambo la kusema. Alafu my brother here, then nitaita walimu wa Kabayo kwa sababu hawakuwa introduced as a support staff. Alafu niseme kidogo niite BOM, PTA, alafu tunamalizana. Okay, the deputy teacher building an easy, but I introduce myself. I'm Cyprian Sindega Manusa, deputy principal, Sioma Secondary, Community Club. I'm Thomas Magena, deputy principal, London Secondary School. Vanessa Siwa, I'm the Deputy St. John's Orogwani. Thank you so much. Sikuwa nimesema jina langu ni John Kambui, head teacher Bolesaka Junior School. Kwa familia ya mwenda zake, rafiki yangu John Oduta, kwa shule ya St. Charles Kabayo ambao wamepoteza deputy principal wao, na kanisa takatifu pamoja na waombolezaji wote, nawasalimia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Etienne. Mimi nafikiri kwa hii kijiji watu wengi sana wananijua. Mimi zamani nilikuwa mwalimu deputy principal wa shule ya St. Thomas Turwa. Wakati huo nafikiri hiyo shule ilikuwa inafanya vizuri sana, na ninajua niko na wanafunzi wengi hapa sana ambao ni walimu. Na wakati huo St. Charles Kabayo haikuwa mahali kabisa. Nilipotoka hapa kwenda kuwa deputy principal Sameta High School, ndio Moke alikuja hapa, na Moke ulikosa transformation kutoka wakati huo na hata wa sasa. Kabayo imekuwa very stable school. Mimi pia ndio mwenyekiti wa principals wote wa Nyamata sub-county. Na kuambia kwamba Kabayo ni shule moja ambayo tunategemea sana, kwa sababu kama ni kupeleka wanafunzi katika chuo kikuu, Kabayo inafanya kitu gani? Inapeleka. So congratulations Mr. Moke, congratulations Mr. Rawanda. Kenya hii walisema this time tunawapeleka. Kwanza nasema nimetoka kwa CS. Kenya hii mimi hapana iko kwa GPA. Mimi hapana iko kwa GPA, mimi ni principal. Sawa? Mimi niko kwa GPA, tena mwandike hiyo. Unachotulia hivi. Mimi niko kwa GPA. So mimi niko kwa nafanya serikali kazi, serikali ya Kenya. Ile school known as what? Regional Secondary School. Na Kenya tena ameniuliza na ameniambia kama mwenye kwa kisa tuwapigie kura. Kenya nataka kuambia niongeleze vizuri mimi kura yangu huko. Ndio niongeleze mimi kwa sababu, lakini unanituma pia kuona wewe nitaenda. Niende. Labda ratiba kalamu huko yorene kwa. Kwa hiyo mtakajua amenituma niende niambie, unajua umesimama na sisi kwa muda mrefu, and I can't take that one for granted. Mtakajua mimi yote. Ndio kwa sababu najua. Ngoja tuangalie vizuri. Wacha sasa ni walete principals ambao katika mkutano niko na principals. Kwa hiyo mtapata kupokea ridhaa za rambirambi kutoka kwa principals wa Nyamata sub-county. Leo hawako hapa kwa sababu walikuwa kwa huko Kenya sub-county ndio kilo kwa ajili ya kukaribisha cabinet secretary. Tumetoka pale tu sasa hivi na mimi nilisema siwezi kukosa kuja hapa. Niko na principals watatu na wote hawajatoka katika gatuzi letu kidogo kwa Nyamata. Wacha tuwapatie nafasi wajisemee majina yao. Asante sana. Thanks, Chair. God is good all the time. To the family, Mr. Peter, to the students of St. Charles Kabayo, tumeleta rambirambi zetu. I knew Mr. Peter 30 years ago
when he was teaching at Moi Nyatike in Migori County. He's the one who received me when I joined that school. I worked with him for 6 years, and we have kept our promise. We have kept our friendship. I knew watoto wangu wadogo akina Tembo, Mokea na Kemuto, pengine hata nikumbuka, lakini nimewakumbuka leo. Nimekuja kuwafariji familia na shule. Tunasema pole kwa familia, endeleza legacy ya mwalimu. Thank you. Principal wa Suneka High School, Madam Beck. Asante. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Naitwa Scholastica Onsomi, Principal St. Peter's Suneka Girls, vile chairman wetu amesema. Na mimi kwa niaba yangu na familia yangu na shule yangu naleta pole zetu kwa familia. Pole sana. Mwalimu has gone, but he has left roots that have grown, and so we wish you well. Pole sana. Lastly, Mr. Moke alikuwa ameongea, the former principal of St. Charles Kabeo. Let me give this back to Kupet. Asanteni sana. Kupet. Asante sana Chair ya Machakos Sub-County. Kristo na wasalimu mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mbele yenu ni Kupet. Tumekuja hapa kuomboleza mwalimu wetu. Ninajua kwamba walimu walikuwa tayari wametambuliwa, lakini kwa heshima ya mwalimu wetu, ningeomba walimu tafadhali tukuja hapa sote tuweze kufanya mchango mdogo, tuweze kutoa ile ngori kama walimu. Walimu popote ambapo mpo, tafadhali njooni hapa mbele tutoe ngori. Katibu akishaongea hivi, tutoe ngori. Walimu tafadhali, walimu wote mahali ambapo wapo, tafadhali ninaomba mweze kuja mbele tuweze kutoa ngori yetu, heshima ya mwisho kwa mwalimu wetu mwenda zake ambaye ametutangulia. Ninazidi kuangalia kama wanakuja Barusuru. Tenti ya walimu walimu tafadhali, ninaomba mweze kuja. Tafadhali njooni. Asante, nimeona wameanza kuja. Tafadhali njooni yote. Njooni. Wende tuwake mwalimu utoku wa elimu, ukuwali kubwa nchani, ukuwali kwa maskani. Tafadhali njooni yote. Tuweze tuwezi. Kegene kubwa ate, na tuweze kuweza it will go a long way in supporting the family. Totally, kwa nini watu tafadhali, baadaye tusimame kwanza. Tusimame sote, tafadhali njoo. Tuingie sote hivi, tuangalie one side. Principal ya Bigina, thank you very much. Thank you. Asante walimu, asante sana walimu. Nimeambiwa fanya kwa karibu kukuja, kwa hiyo tunafanya kitu kidogo tu tuweze kumaliza. Matuta cha kutumaini suna, first stanza and chorus, walimu wanapokuja. Cha kutumaini sina, ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Sisi wote tumeimba na tumetoa pole zetu. Asante sana. Sasa nitaomba awaweza katika kusema jambo moja, turudi na kutubu just one. Asante sana Chairman. My name is Adile Joseph, the Executive Secretary, Kupet County. I know most of our leaders walikuwa introduced hapa na wale tumefika hapa. Tumekuja kwa sababu tulipoteza mwalimu wetu. Tunaleta pole zetu, pole yangu and the entire leadership and all the teachers of this county
tunaambia familia pole, tulikuwa pale, and the gratitude goes to one Ronald Osoro, knitting us very well, na tunashukuru sana, and those other leaders who took part in this, including the school, Kabeo. We give you our condolences. I know it's not easy, but we want to tell you pole sana. Mungu akuwe na nyinyi wakati mnahuzunika kupitia kwa kifo cha mwalimu mwenda zake mwalimu wetu David. And all the David principals in this county, I know that also mourning, tunawaambia pole. And our principals who have come here, we want to be very grateful. We were coming from a meeting, ile mlisema mahali CS alikuwa, siwezi rudia hiyo maneno, nilimwambia kama alisikia, kama hatafanya, tutaonana na yeye kule mbele. Because sisi tulisema ile capitation inakuja shule, wasirudishe chini from 22 to 16. We want that money to go to 30,000. Hatutaki mzigo kwa wazazi tena. Wazazi wamelipa karo, wamezoea, mtu asiwaletee maneno mengine tena. I want to appreciate that. God bless you. Wacha sasa tutoe sadaka yetu kwa familia, na wafungulia mimi na principal chairman kesha. Wacha tutoe sadaka kwa sababu unajua walimu wako na lot of issues mahali wanaenda. Ndio maana tuanze na namna hiyo, and I want to appreciate the church. Mmetupatia enough time big, it has never happened this way. We want to appreciate you, na Mungu awabariki sana. Thank you, God bless you. Asante. Asante kwa kwanza katibu mkuu Prince Farani Njoni nikadama mzima. Thank you. Asante. Barikiwa principal na ndugu na principal Magasa. Barikiwa principal, asante, barikiwa. Thank you very much. Obongana bebo Antonia Bariwa Minto, thank you very much. Thank you. Tuosha utasimama, utatuambia utafanya nini mambo ya BPM. Thank you very much. Asante sana. Asante. Haya, baada ya kumaliza walimu, asante, ningetaka kupeana namba ambayo tunaweza tukatumia kuweka hilo ngoli. Asante. Songa hivi kidogo, Treasurer utatangaza mambo ya BB. Ukisha mambo ya BBF tuweze kupata hilo ngoli kwa kila mtu, kisha tupeane kwa kanisa. Treasurer dia mana aja tiene bagari ko ngara ya ne dia ko gutsanse terus kupet itu akan kama tahu ne family to kaiwa na family ile kile wakere family we get 30,000 that is total of 60,000 and we were right accordingly and we are doing this. Thank you so much. Biya sana kupet gorotore our 60,000 to the two families. Bono na atakatokora ingabaki abagatora emira so gwanchani bo mwalimu wito tafadhali nchungo ga moroto bwa bali bakori na hiyo tafadhali mokora hizo ayana magombo yokene to support this family. Tafadhali ngo basaba aso gwanchani kelele ko bwati ebe nemia ebe na musini ebe ne pound ay gwanchani bwao utaso family bo mwalimu wito bwana tafadhali nchungo muga gocha ngora bana nambwango bazo kunu bachaka tafadhalini chungo gocha bantebere kabisa na ndebe bali mu mbya mono mugaga so gocha tafadhali muwatu kande de eremu tuatore kamwes uno mugaga gafi na so gocha tafadhalini mbya gasema bali walitaka mlazo atende abasani bae tafadhali mchungu wote aba ndesa ya mwezi kelele kwa wate ebenenia kero wate uko mwaka cheo ngoma kama yana kimwasha wa sokwa tena wao watendele kwa mama asante bila kama sana asante toa leo cha kuweza leo tafadhali fanya chini na tendo Father Salima, asante. Tena bado tena chini ya mchozo. Tena kwa chini ya mchozo kwa alaiwanzi. Tunaleta chini ndio na wote tunadai. Chini ya church. Tukapatani. Kama wanaje, nao kama
Iri chatero mori jaji. Ingire no mo ngi wala wala. Aba wala mo ya kete kete wala mo. Biya mana. Dene na ko bada mi ko kamera. Kabe tule tega senga. Je ko kamera lo yo kamo se ko bacho ke cha dia. Ina mo se te yana. Biya mana sio kwa chakoro. Tuweze kufanya kitu cha tafadhali. Jioni mara moja tumalize kazi hii tuendelea. Asante. Biya mana sana. Biya mana family members. Thank you. Tuko kwa mwili family members. Asante. Naona baba amekuja na shule ya St. Charles Kabeo haijafanya chenye ingefanya. Sasa nitaomba baada ya misa tufanye yale tumefanya. Estou bien. Agora
Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Tumsifu Yesu Kristo. Tumekuja hapa siku ya leo kuifariji familia ya mzee James Obita Maruku. Pia tumekuja hapa tujiombee sisi wenyewe kwamba kabla hatujamfuata huyu James Maruku tuendelee kuishi vema, ili tutakapomfuata yeye tumfuate tukiwa tumejitayarisha vizuri. Na pia kuja kwetu hapa tumemleta Kristo kuja kwa hii familia ili awafariji wote, because Christ is the true consolation to humanity. Therefore, here we are to console the family. Tumemleta Kristo, tumwache Kristo hapa baada ya sisi wote kwenda manyumbani mwetu, ili watakapobaki na Kristo hapa aendelee kuwafariji, aendelee kuwapa amani, na mzee akiendelea kupumzika kwa amani. Ndugu na dada zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Nanche Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwana alikufa na akafufuka. Utujalie kwa wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako James Obita Maruku alilala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake. Anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina.
karanse bono karanse kro yomate gere ngara Nyasaye somo katika kitabu cha pili cha Mathayo 12. Siku zile Yuda, kiongozi wa Wayahudi, alifanya mchango wa fedha, akapata drakama 2,000, akazipeleka Yerusalemu kusudi wamtolea Mungu sadaka ya malipizi kwa dhambi. Namna hiyo alitenda jambo zuri kabisa, jambo la uadilifu, akikumbuka kwamba siku moja wote watafufuka tena. Kwa maana kama hangalitumaini kwamba askari waliokufa vitani watafufuka siku moja, ingekuwa ujinga usio na maana kuwaombea wafu. Aliona hakika kwamba watu wenye kufariki kwa uchaji wa Mungu watapata tuzo nzuri mno. Wazo lake lilikuwa takatifu na la ibada njema. Kweli, neno la Mungu. Zaburi ya kusikizana. Kwa maneno, Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na kitu. Kwa kuimba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 E Bwana, ukumbuke huruma yako na rehema zako, maana ni za tangu milele. Unikumbuke kadiri ya upendo wako. Kichike. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unipunguzie mahangaiko ya moyo, uniombee katika mashaka yangu, utazame unyonge wangu na dhaifu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Unilinde nafsi yangu, uniokoe, nisiaibike, maana na kukimbilia wewe. Uaminifu na uthabiti nikinge, maana na kutumainia wewe, e Bwana. Osoma wakabere kwa ule kurasiri rubere yako uromu tuma sabaru. Chapter 6 to chakere 5 kogendere. Na kionye tuwabwata nire asama kweri bunayae. Na boi gotora abwata nere asoko boki wabuno kwae. Gwamanyire nga obo mwanya bantu baito bwakare nigo bwa bambetu amonere. Eri no mubere webe osirigwe. Titoba abasomba bebe nainde. Nakiero yoro kure osiborire kuba aserwe. Korende onyeta kwetamo na Kristo. Twegende ngana tobe moyo amo nere. Twamanyire na Kristo oyo bugorechiwe kura asaba kuretawo kwa nainde. Ama kweli
Ndako mugambira naende. Asogo kwa korea kwete nigo. Akwete ebibe arani marioka. Korendo bogmaboria are nabo. Nigare nabo asinya sai. Nabo igona imwe barenga mwa. Beire abakure asebwe. Korendo mwabeire moyo asinya sai mase Kristo. Neno la Bwana. Simame kwa shangilio la Injili. Baba, Mwana na mbingu na dunia, kwa kuwa umewafunulia watoto wadogo mafumbo ya ufalme. Haleluya. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wakati ule Yesu aliwaambia umati wote, alipao Baba watakuja kwangu, tena mtu anayekuja kwangu sitamfukuza, kwa maana sikushuka kutoka mbinguni ili nifanye nipendavyo mwenyewe, bali atakavyo yeye aliyenituma. Naye aliyenituma ametaka kile alichonipa nisikipoteze, bali wote anipao Baba watakuja kwangu. Wote anipao Baba watakuja kwangu, tena mtu anayekuja kwangu sitamfukuza. Kila amsadikie Mwana awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Ni safari ya kumwombea huyu mwalimu wetu James Obita. Tulianza jana hapa tu, alafu tukasema kwamba hata leo tungekuwa hapa, na tumekuja hapa kusujudia hii sherehe yake, na pia kukuja kwetu hapa, vile nimesema, tukianza misa tumekuja kuifariji familia yake. Here we are to console the biological family. Here we are also to console the other family where he was, that is St. Charles Cavell Secondary School. Pia because he was one of us as a church, pia tumekuja kuwafariji
Wakristo ambao alikuwa anashiriki na wao. Pia he was from our village. Tumekuja hapa pia kufariji hiki kijiji chetu. Therefore, it is the whole society that is feeling the pain of losing Mwalimu James Obita. Not only the family, the biological family, it's all of us. Look at the way we are. So many people. The teachers are crying, the school is crying, the family, biological family is crying, the church too, the society too. I repeat, therefore, here we are to console each other. And in consoling each other, we bring the true consolation, which is Christ. Na Kristo nere okoremia mweke maene unanarite ukwa na utambe iga nanarite ukwa na utambe kere na seshere buniga nje Father na chege Father, nimekuja hapa, mimi nitaenda. Sister kwa hapa, ataenda. Simnene soko hapa, wataenda. Katekista soko hapa, wataenda. Walimu kwa hapa, nitaenda. Walimu wamekuja hapa, wataenda. Wanafunzi pia wako hapa, wataenda. Marafiki wako hapa, wataenda. Alafu wajamii yao, the relatives, wamekuja, wataenda. So the only one who will be remaining in the family is the biological family. So wakati kwa hapa, wakati kwa familia ama wakati kwa hapa, the family can feel that warmth. The family can feel that consolation that's coming from us. Wanafarijiwa kwa sababu tuko hapa. Wanapata nguvu kwa sababu tuko hapa. Lakini nguvu yetu ama our being here si permanent. Ndio maana tunataka tumekuja hapa kama father, kama kanisa, sisi wote ambao tumekuja hapa, we have brought a permanent consolation to them, that is Christ. Basi kuja kwangu hapa, kuja kwa kila mmoja wetu hapa, tumemleta Kristo kuja kwa hii familia. Nasema kwa sababu mimi father nikienda, na wewe ambao umekaa hapa ama umesimama hapa ukienda, na familia kibaki peke yake, hapo ndipo matanga yanaanza. Hauna matanga au chakira. Ikato hospital kugenda, hauna matanga au chakira. Na utawote gutambe. Okuba kurumuyo onye no mongina na bana bako kunyobaiga egentege tanga ne bako resiko nige tikeke. Umusaraba. Ikikira simusaraba yi. Yembera. Nani unaamka hivi? Wakitoka nje, kichokoza wanaona ni kaburi la mzee, baba yao ama bwanake. Hapo ndio wanaanza kuhisi uchungu. Mimi siko, wewe hauko, lakini Kristo yupo. Ndio maana tumemleta hapa. Akiangalia kando, anaona picha, anaona kiatu, anaona nguo, ama saa zingine wamekaa kwa meza, wanakumbuka vile walikuwa wanaongea na baba yao na bwanake, wanakumbuka vile walikuwa wanafanya vitu, wanakumbuka wakati mwingine, wanakumbuka vile vitu babake alikuwa anapenda, vitu babake hapendi. They feel that sadness. They miss him. Alafu then they start feeling the pain. So in those moments, kwa wakati kama huo, sisi tunawaletea Kristo na tunawaachia huyu Kristo aendelee kuwafariji, because I repeat, he is the true consolation. Basi kama familia kuja kwetu hapa kuwe kwa muhimu sana, kwa sababu tumewaletea Kristo. That's why here we are to pray for you, to pray for the soul of Mwalimu James Obita, na tujiombe sisi wenyewe pia, kwa sababu siku moja tutakuja kumfuata huyu baba yetu. Tukianza kuzungumzia ama tukianza when we start sharing haya masomo ya leo, chaka kusangasa masomo yiga twigura situkula rero aho somo gutangani na somo rwa kabere. Haya masomo mawili yanaongea kuhusu tuzo. Haya masomo mawili yanaongea kuhusu uzima wa milele. Basi haya masomo yanapoongea kuhusu uzima wa milele, kuhusu jinsi inatupasa tuishi
ili tupate uzima milele, tunafaa kujiangalia sana. Je, mimi kama Mkristo, wewe kama Mkristo umejiandaa vipi? Ama je, umejitayarisha ili upate huo uzima wa milele? We really think about that. Tuko tu tunaishi maisha, tuko tu, we take the life the way it comes. Ni tito charity ni kureo mwetu wa usio. Usitoje toja ni kureo mwetu eke toa tuli danger. Tura seche kile maboko mwiga, usege tuki atari ngitire oroiga, basa uno toku ya kumolenge Kristo. Lakini tolo biaiga, ni tumo chingo sabor bigo chia wande ba mimi tuwagire gusamba. Tolo bia moto ni chali mwero mutinyu chwera umetegete kusakre muguko. Olo bia kanisa tuligosaba tubwata ntraba n'abamino tulitraba n'abamino ano mito gimamwago Kristo atayo, alafu baadaye tuatraba ndio kumwaka na kaltutagete. Haiwezekani. Maisha bila Kristo, sisi tukiishi hivi bila Kristo, pia tukifufuka tutakaa bila huyu Kristo. Basi ndugu na dada zangu, tukiwa hai tuishi na Kristo, tufe na Kristo na tufufuke pamoja na Kristo. Na nasema hayo kwa wale wote ambao wanataka uzima wa milele. If you want eternal life, then live with Christ, die with Christ, and resurrect with Christ. Without that, the opposite is purely true. Kuirura bogima yesataya musa tali goto mutateba imbosa nanterore ase bali baraba usi baigule buya imbosa nane imbosa sana insiro pi obogima yesatayo. Je, ntuwate Kristo sobogima bwaitu nubate Kristo sobogima bwabo ina kitogo tebana ntuwate Kristo sobogima bwaitu onye togo chaya abaminto twagamba abaminto tutosigete abaminto twangainereria twayibirana twakorana alia tagwenereti are ayobusuku na kituratebe kwamba tuko na Kristo katika maisha yetu. Narudia, tuwe na Kristo katika maisha yetu, tufe na Kristo, tufufuke na Kristo, ili mwishowe tupate uzima wa milele, jinsi tumesikia katika somo la kwanza, pia katika somo la pili. Nasisitiza nikisema tujitahidi sana tutende yaliyo mema. Tujitahidi sana tutende yaliyo mema, ili akirudi, atakapo wahukumu wazima na wafu, atakapo nihukumu, atakapokuja, apate kwamba mimi sina shida yoyote, anikaribishe katika ufalme wake. Katika somo la Injili Yesu anasema kwamba wote anipao Baba watakuja kwangu, na mtu anayekuja kwangu sitamfukuza. Wote anipao Baba watakuja kwangu. Wetere batiso tukabatiswa, tukaba abana ba Nyasaye, tugatubona twebwere Nyasaye, tugatubona twabeire umuganda wo batise familia yemo, tukaba aba Kristo. Wetere batiso bwego tugatika kuba abensiga, tukaba aba Nyasaye. We gained a new identity through baptism, and we totally belong to God. Ako twabeta abanyasa witre batiso bas Kristo tango tosere kurasale agatwala na songe mubwaye. Ndio maana kwa nasema kwamba wote anipao Baba na watu wanao kwake hata wafukuza hata kidogo. Lakini ni sisi wenyewe kama binadamu ambao tunajifukuza kutoka kwa huyu Kristo. Tunajifukuza kutoka kwa huyu Kristo,
tunapotenda dhambi, tunapoishi maisha yasiyofaa, maisha ya udanganyifu, maisha bila maombi, maisha bila msamaha, maisha bila upendo, maisha bila umoja, maisha bila kuvumiliana na kushirikiana kwa pamoja, maisha bila kuzifuata amri za Mungu, maisha bila kufuata ya Mwenyezi Mungu. Hayo mambo yanatufukuza kutoka kwa Kristo. Asigo ichibuno mu Kristo na ibuno mu Kristo. Tutigwe seri mono, tutigwe seri utambe kurasi Kristo. Ama tukostoke na wakore ibe, nitoko nyakugendra, kunyagwese kurasi Kristo. Kira rote na tago tuseria. Yasigo, tutigwe seria kurasi Kristo. Tuache kujifukuza kutoka kwa huyu Kristo. Kwa maana tukijifukuza kutoka kwa huyu Kristo, basi hatuna uzima wa milele. Lakini tutakapojiweka karibu na Kristo kupitia kwa kupendana, kusameheana, kushirikiana, kuwa watu wa amani, kuwa watu wa furaha, kuwa watu wa umoja, kuwa watu ambao wanapigania haki, kuwa watu ambao wanaendelea kuishi pamoja kama familia na kama watu maisha ya Kristo yanatupasa tufanye, tutajiweka karibu na Kristo na akirudi atatupatia uzima wa milele. Na hayo ndio tunayotaka kama wa Kristo. Asigo ayolegaiga ebole. Do you really want eternal life? Unataka ubuzima bwaka na kale. Unataka uzima wa milele? Baada ya kujiuliza ujijibu pia. Kama ndio, ujiulize pia. Je, jinsi unavyoishi wewe mwenyewe, wewe na wenzako, na wewe na Mungu, Mungu akikuja saa hizi, je, utapata huu uzima wa milele? Ukiona kama utapata uzima wa milele, uendelee kujitahidi sana kutenda yaliyo mema. Lakini ukiona kwamba na ukitafakari sana, uone kwamba maisha yako hayaambatani na hayatakupatia uzima wa milele, hapo uanze kurekebisha. Urekebisha na urudi katika maisha yafaayo. Somo la vile tena kusema kwamba alivyokuja yeye, alikuja atukomboe na atuokoe. Hivyo ndivyo anavyopenda na alivyopenda Mungu aliyetuomba. Basi we collaborate with Christ to save us. Tubuatane amo na Kristo ili natutulie na kitokubata namonere. Witra okra ons ario ere omonyene agotetevia. Tufanye yote yale ambayo yeye mwenyewe anatuambia. Even Mary said, alituambia, Maria alituambia, mamake alituambia, do what he tells you. Na kora ons aliera mwenye nao koraki akobatevia. Na manga na Kristo tevi ototevia manga na mange ototo kitu kumanya mange zaidi tusome kutuwati lingana riaye. Alafu akaendelea kusisitiza tena akisema kwamba aliyenituma ametaka kile alichonipa nisikipoteze, bali nikifufue siku ya mwisho. Ona jinsi Kristo anavyoendelea kusisitiza. It doesn't want to lose any of us. Yani Kristo atakiti asinenoyo moito. Iti ondere chituza karomo kia erinde tomere amo na Kristo. Ingi kegerete tovera ange na Kristo kuse amo na Kristo. Kila mmoja anajua vikwazo ambavyo vinatufanya tusiwe na Kristo ama tusiwe karibu naye. Hayo mambo na vitu hivyo ndivyo tunatupasa tuviache ili tuwe karibu naye. Because he really wants to save us. Anataka kiteka pesa kutotoria. Nitutaka kitotori gwe. Alafu akaenda kusema kwamba kila amsadikie Bwana awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Tunapoendelea kuyafanya haya yote ambayo tumeyasikia, tuendelee kumsadiki huyu Bwana, tuendelee kumsadiki huyu Kristo. Tutakapokuwa na imani na kumsadiki yeye, atatupatia uzima wa milele. Faith with actions.
okwegena kubate amakora tuende kukarayo tunyore umubwaka na kale. Ametuahidia uzima wa milele, basi tuyafanye yale ambayo yeye mwenyewe ametuambia leo. Ndugu na dada zangu, tumwachie Kristo ayatawale maisha yetu. Mwachie Kristo ayatawale maisha yako, na akiyatawala maisha yako ya saizi, akija atakupa uzima wa milele. Narudia, Kristo atawale maisha yako saizi, akija akabawa na Kristo katika maisha yao na wasiwasi wowote. Najua kwamba Kristo saizi atuambia kwamba wewe na kuja kumchukua saizi ama the next few minutes ama kesho nakuita, ama Kristo akwambia kwamba kesho nakuita. Wengine wetu tutaogopa zaidi ama hata hatutakubali kwa sababu ya dhambi zetu, kwa sababu ya dhambi zangu. Bibigerete antoko mutama Kristo mwete Kristo tutige kumuogoa Kristo tutige amangana yeye alafu wewe tumuogoe Kristo. Basi kwa familia, narudi tena kwenu. Hapo kwa karatasi it has been written to this in this eulogy imeandikwa kwamba 57 years of great written to this in this eulogy imeandikwa kwamba 57 years of great value. Alafu na wakati nimesoma ndani nimeona kwamba he leaves behind a legacy of love, wisdom and service, good works. Therefore, as they rest here, pia umeandikwa kwamba may he rest in peace. Also I pray that as a family you live in peace. Since mzee has left behind the legacy of love, na hili hoigo mwanchane mugendere mwanchana mukugendera mwanchana botambe Nyasaye nere amorke mwanchani wae muchasimule. I repeat, upendo wenu kwenu kama familia utavuta upendo wa Mwenyezi Mungu kuja kwenu. Narudia, upendo wa Mwenyezi Mungu, upendo wenu kama familia utaita na utavuta upendo wa Mwenyezi Mungu kuja kwenu. Basi kama hamtapendana, jua pia kwamba upendo wa Mwenyezi Mungu hautadumu kwenu. Therefore, love one another. Come has left behind a legacy of wisdom. Chema, mukijua kilicho chema na kilicho kibaya. Mukishike kilicho kichema, na kama familia mukikataa kilicho kibaya ili muishi vizuri. That's wisdom. To differentiate, ili tujue kutofautisha kilicho chema na kilicho kibaya. Tukishike na tukifuate na tukitende kilicho chema. Kama familia mukifanya haya yote, mtaishi vizuri na mzee ataendelea kupumzika kwa amani. Mwisho kabisa mkaandika kwamba he left behind the legacy of service. Utumishi. Ametumikia shule. Hapa nilikuwa naongea na seminari na kwa pia. Walikuwa wananiambia kwamba seminari ameniambia kwamba alimfunza. Brother akaniambia kwamba alikuwa mwanafunzi wake. Hapa pia tuko na wana wengi ambao wamepitia kwa mikono ya mwalimu. Hata wanafunzi their own graduates wamefunzwa na mwalimu. That's service. Na hivyo hivyo na nyinyi pia kama familia muendelea kuitumikia familia yenu na jamii pia. Na tunapotumikia wenzetu inatupasa tuwe na uvumilivu, kwa sababu sio rahisi kufanya kazi na binadamu. Pia tunapotumikia wenzetu inatupasa tuwe wapole, wanyenyekevu. Tobe abatwereru, we be humble in serving people. Therefore, the three legacies that the dad has left, love, wisdom and service, ziwaongoze na nyinyi pia muzishike ili muwe na maisha mema. You need a happy life. Mnataka familia ambayo ina furaha, basi muendelee kuishi kwa upendo, muendelee kuwa na wisdom na muendelee pia kutumikia wenzenu. Ukiyafanya hayo, hata baba ambaye amelala hapa James Ovita na penye atafurahi zaidi kwamba unaishi vyema. Basi even if he is dead, let us make him happy wherever he is. That
Live well. Make your husband happy by living well as a family. Wherever he is, wherever his spirit is, will be happy because you are happy too as a family. Basi mwatrame amangana manga mange mutige mumenyebia nomugaka James Novita ati mukaso morembe. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe James Novita Bwana, apumzike kwa amani. Tuiombee familia na tuweke maombi yao, sala zao, uchungu wao na yote walio nayo kwa Mwenyezi Mungu kupitia kwa salamu kwa mama yetu Bikira Maria. Salamu Maria, Yesu mzao tumbo lako libarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu. Amen. Wale ambao wamejiandaa kwa sala za waamini wajiongee mbele. Wale ambao wamejiandaa kwa sala za waamini wajiongee mbele. Monene Tata Nyasaye, monene Tata Nyasaye, bakira sora seninto yobuya bwawo n'obuya bw'omusombo James Obita oyikwaranga eri kuroba okuwensi tuyamonaseke uke family kwa mwete ekiatigire nyuma muno mulisi omuya twakubolire omanene onyala kwagatomo yoye nano onyala ko nyora liba gasole naboibo sesenia ekinyoro kiaitu amana abana atigire magiga bali kosomia ase skulu ya Kabeo amano otobaremu oisaine tunyala ko kubwati chimbaratero kiao betera somano Yesu Kristo Mungu koranje otoiwe. Mwenyezi, tunakushukuru siku ya leo. Asante kwa vile umekuwa nasi tangu mwalimu afe hadi wakati huu. Tuombea kanisa letu lote, watumishi wote uwabariki. Una neema watakapofanya kazi yako kila wakati, uwape afya njema. Tuomba hayo, Bwana tukuomba. Ya Tata Nyasaye twakira sore gisetiga makeri mato ko ira ninga bya mona simita ke okeoima akwarange byo mutokoro asobe ko bwense to ko bolyo nyale ko mwara mu tanonsi makeri maliga ya familia ya tigire maya tatomiya o nyale ko batho ko bawo bare mu dikana yo ko bare mu ekene omonguru otoiwe. Lord Jesus, we pray and come to you. Believing your love for them. Lord, hear us. Saitomi yatu kwera nengambi yamono. Aseke wa kiumwani mobita. Orura sobo simense yega. Oto kuboria sama birao. Umareka bawa January no mochori atigire. Nabo ibona ase skuru abana bwatigire. Nyasaye tumanya mabira obarende obarora mabira ase mirimo yaye ariko basomya ayebwe ko munyana okarega kone abana abuna barabo baroro burabu umunguru otoigwe akomya ni ngoto ko nga bya mana kero wendu wa bya watonde wa itokire siri tukeliga tonde tekira se ketie keiga se njo mwali mu bitayo korara kwaye abagana ntwa bebe twasokire mwana ke abana basokire mwana na mwana abana bafafo nyako balemina bago nyako basibanoro kinirwao sibo bangana no kinirwao siba bana bana no kinirwao umale mbanya ko tigala se tukuye yabo saka nya mabira mangi goto kometi mina tole igani goto na maliga mangi ole no manya mabira mangi torara mabira tata ndi chingo chide nyako bago change to sabi manya mabira mangi tiaro korra maya ya korra nyako bago komere na ndani yako tigala sabana bae
amakatu akoboja bela sore beteta seta Yesu Kristo mwotori Mungu rotoiwe. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Wakati wa sadaka, wale ambao tumeweka kwa ajili ya kusanya, tafadhali mtusaidie. Kama kwa hiyo ingani kwa baadhi sadaka kwa kwa hiyo liende hakorora tuwe sadaka sowama kwaya.
Tusimame wote tafadhali. Salini ndugu na dada, ili sadaka yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako James Obita
na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye Mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na kumwona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anaishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti ili sisi sote tusije tukafa, ila mmoja tu alikubali kufa kusudi sote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha. Tupige magoti. E Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolea na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akakushukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hili ni fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu,
ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuka kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu leo na askofu wetu Yusufu Mairura na waklero wote. Umkumbuke mtumishi wako James Ovita Maruko uliyemwita kwako kutoka dunia hii, ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utumie sisi sote ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yusufu Bikira, mitume yenye heri takatifu waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, bali utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, leo waambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, lakini imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Omongro wale ambao tunapokea komunio takatifu tunajongea hapa kwa ajili ya kupokea. Sisi nalo roho, brother nalo roho za srut, bangi rejea swali.
wote Naigoro Prince asegetera kiwa kawia wimbo wa shukrani. Ningependa familia kama mtojali mkuje hapa tuweze kusherehekea pamoja kwa shukrani. Kuna familia moja yale na sema wote tata bai sokoro bai ana walimu wa Kenya
kwa story kile na kwa tena hiyo kile tusimame tu mtu angalia alitaka tafadhali. Ndio ndio sio ya press. Na tu asipiga tu tena bwana. Mbona gara sasa sio mmoja watu wa bodi tena. Tusimame wote na kila mmoja wetu aniangalie, kila mmoja wetu aniangalie. Kila mmoja wetu aniangalie, tusali sala ya mwisho. Tuombe. Bwana Mungu, mwanao ametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia ndugu yetu Emso fike kwenye karamu ya milele ya Kristo, anaishi na kutawala daima na milele. Kila mtu akae, usekele kwenye tracha ikipindi cha kinaonyesha maelezo yote kila dakika ya basi nikapewa microphone. Sasa kipindi hiki na kiendesha mimi mwenyewe. Wakati huu ni wakati wangu, wakati huu ni wakati wangu. Halafu pia sisi tufanye, kanisa ifanye na mimi, sisi kama kanisa tufanye sehemu yetu. Ninyi niliwaachia muda mrefu, mkafanya sehemu iliyo yenu, nasi pia tuifanye sehemu iliyo yetu. Sehemu yenu na sehemu yetu, tukishirikiana kwa pamoja tuimalize vema, na pia tumzindikishe huyu mwalimu wetu James Owita vizuri. Basi wale ambao mnaongea, it's me talking, not you. Wale ambao mnaongea, I'm just naomba mnyamaze na mtulie. Tulieni. I don't want to point at you, I don't want to point at you, I just want you to keep quiet. Basi najua baki vitu tatu peke yake. Vitu tatu peke yake. Kitu cha kwanza, shule. So nitaomba mwalimu mkuu aje kwa haraka sana afanye kati ya shule, akizidi na mnyang'anya microphone. Alafu kitu cha pili ni kupresent familia, tuwajulishe familia kwenu. Alafu kitu cha mwisho ni erunguri. Baada ya hapo tutirimboke mugaka achiwe timokabia. So mwalimu, this part is yours in a brief way. You know how to do it. In a brief way, you know how to do it. Asante sana Father, nitajaribu kuharakisha. Sasa ninashukuru kwa nafasi hii, kwa sababu tulikatwa na muda. Ita walimu na support staff wakuja hapa mbele kwa haraka ili tuwajulishe kwa umati, kwa sababu sisi ndio wenyeji. Tafadhali ni kuja kwa haraka, walimu wenye wanafundisha Kabeo kwa wakati huu. Tafadhali kujeni haraka, kwa sababu hamkujulishwa kwa umati. Support staff pia waje, wale waliokuwa pia wakuje. Naona kina Kairu hapo, sijaona profesa amekaa wapi. Bwana Mugusu, Elias, hao ndio wanaelewa Owita zaidi, walikaa naye kwa muda mrefu sana. Sasa tapatia mwalimu Shem
fursa ya kuwajulisha walimu wenye tuko nao. Nitaanzia huyu jina tu na somo ambalo mnafundisha. Kwa majina naitwa Steve Amanyi, mwalimu wa bio and agriculture. Faith Nyatuga, Kiswahili CRE. Beatrice Kemunto, bio agriculture. Mwana Boniface, bio agric. Kamba Vincent, maths business. Brian Monari, English and literature. Polycarp Peter, biology and chemistry. Yakundi Obek, agric bio. Hadida Kemunto, English lit. Munange Jonathan, geography CRE. Mlate Brenda, geography business. Kayago Jen, chemistry and physics. Esther Nyabuto, Kiswahili CRE. Sofania Nyawaya, chemistry physics. Sose Dominic, history CRE. Sijui Mr. Charles hapo wapi, walikuwa na ujumbe fulani ya kusoma hapa. Kuna naweza sema kidogo kwa niaba ya walimu. Thank you, Principal. Nashukuru tena kwa kwa hii fursa yenye umenipea. Kitu yenye ningesema kwa familia, mwalimu ndiye alikuwa coordinator. Sasa vile mama Paris amebaki, yeye ndio mzazi. Robert ya Tembo, mshirikiane, muunganishe hiyo familia ya mwalimu. Sisi tunaendelea kuwaombea. Tukisikia mko vizuri, sisi pia tunafurahia vile mwalimu amelala, apumzike salama. Nimeshukuru. Wilfred Keumbu, Kiswahili CRE. Sasa hao walimu na wafanyikazi na board of management walikuwa na mchango wao na walisema tuwapatie peupe. Nafikiri gari sio tatembea na Tembo ndio tuwape baadhi ya walimu, wafanyikazi na halmashauri ya shule. Hata ungewapelekea pelekea. Sasa walimu, ninyi mnaweza rudi. Support staff sio hawa peke yake, kuna wale wanashughulika na welfare ya wanafunzi, kwa hivyo hawako hapa, lakini wenye wako hapa nitawapa fursa ya kuwajulisha majina yao na chenye wanafanya katika hii shule. Kwa majina naitwa Nancy Masomo Pasa na wapendwa. Asante sana mwalimu mkuu wa hii shule ya St. Charles Kabeo. Mimi kwa majina yangu naitwa Andrew Nyabuto Kumurwa. Mimi am retired watchman Betei, watchman St. Charles Kabeo. Nimestaafu ile mwaka uliopita. Huyu mtani ndugu yangu, tumefanya kazi na yeye miaka 22 kuanzia mwaka 2002 mpaka mwaka 2025. Sasa hata mimi naombea marafiki, familia na wenzetu wengi. Mimi nimesema nilipoteza kwanza
alikuwa ananipatia mwelekeo vile tunaendelea mpaka tukamaliza hii miaka yote. Mwalimu, asante sana. Asante. Biyamana ongi kuanereke asenge cho musira kanane kolera nje akerondo tega momwali mobita nasiri musani ona ole kombwa desia ono kolera momwantigera nganjera kega somegete we are all gathered here today with heavy hearts to say goodbye to James Obita. I am honored to speak on behalf of all of us who are lucky enough to know him and love him. James was more than a colleague, a confidant, a beacon of hope, a pillar of strength, a companion in joy and sorrow, and a source of light in our workplace. While we mourn the admirable moments we shared with him, James had an incredible gift for making the work environment calm, supportive, and contributive. He was a leader, a counselor, a mediator, always resolving conflicts with love and reassurance. He corrected us, putting aside his own challenges. He selfless, energized us every day. He made this to foster and cultivate friendships, harmony, and teamwork within the team. Mwalimu James, when he was at work, he waited for us to finish our daily duties and assignments and release the students to go home. His laughter, warmth, and steady work ethics were unforgettable. Mwalimu James had an incredible life filled with extraordinary moments and simple joys. He was a man of very humble beginning, raised in a small village in Masigay East. From a young age, he had an unquenchable thirst for knowledge, a passion that led him to become a brilliant teacher of history and Christian religious education. But his achievements in academia never was one of the most important aspects of his life. His love for people. This is the man that the community has lost. His lost created a lacuna in our hearts that can be filled. But his legacy lives on the memories we share and the lessons we learned from him. In fact, we feel his absenteeism during our day-to-day school programs. As a school, we have lost a leader, a parent, a mentor, and a supremian, a trusted consultant in school matters. Words cannot capture the impact he had on us, the peace and the compassion he poured onto us. Every time he discharged students efficiently. Mwalimu James, this is a life testament to the power of love, friendship, and kindness. As we say our final goodbye, let us remember James, for he was a beacon of light. Rest in peace, dear James. We will ever miss you. Your spirit will be in for us. Rest in peace, man James. You will be missed, but never forgotten. I say goodbye. Kidogo. Badia boy bola bagata na bagina ke ko batemi dogere mani ko ba doke kwanile ke rasma kwana. Ambeyemo. Yongo de abangaki ama kweli imaunja. Ngeita ko lige ngabinde mosieka. Namba ibere ama kweli na maranka akemba kera ngulu
Nangurucha mchira wasera. Nane amangana siro. Abutokeira iga. Mbusuro chira teke. Misanda bisoge. Mbusuro chira. Asante. Sasa nitachukua fursa hii kuita BOM chairman na awajulishe BOM members. Wakija PTA chairman pia aje pia afanye hivyo hivyo, ndio tuokoe wakati. Kama ulikuwa BOM member ya hii shule, kwa hiyo muda wote mwalimu alifunza hapa, tafadhali kuja hapa mbele. Asante mwalimu. BOM members, PTA members, current and former, Nikimotugaiga. Narora former chairman yo, Mr. Jacob Ojuma, naye Tolch. PTA members, those chairman here, PTA members, PTA members, Alibati Ogugu, former PTA chair. Nakero ko mo ligoyo. Ya family no go chano konene. Ya mate ne curious. Nawari mtigangiri ya soko korbore. Mwalimu memo akole msukuru ga mtonyo maete ntwa nyarora. Amana na be komo ya asaga ya. Asa maete ngurkwat bajugu. Former Tango rukunang minyabuto, koterie family kore, ase James Obita, oyo twakore gasi nere gaiga skuru ganya sabe komo yo ya sagia, na intwe na I amayari age akorete karo aringe gaiga, ya sai anyare ko ya sesenia. No boire, skaiga, tenaiga. Former PTA members, Peter Mutaliorora, former chair, Benedict Nyabuga, Form 2, former PTA, former BOM members. Sengeje no boire bana tigamba kwandira chama. Charles Nyangagu Misoka, former chairman PTA committee. Samuel Oviri Mechel, Koranga utachi tukuliria agenda kurama kuwae infrastructure. Talent. Dennis Ondara, member. Mary Ovita,
member. Lilian Mora Richards, member. Susan Kimonge, member. Caroline Yasita, member representing parents. Esina Richards, a member. Monati guy. You know, Monan. Naiche Barnabas Mangana, a chairman. Lakini a sponsor. Thank you kwa kuchukua muda mfupi. Kuna welfare groups nimeambiwa niwatambulisha hapa. Naomba wakija tafadhali wafanye vile wenzao wamefanya, tuokoe wakati. Kama kuna welfare groups wenye walishiriki kwa hii jambo kwa njia moja ama nyingine, tafadhali kuja hapa hata familia waone, alafu tumalize. Welfare groups. Tutasema ile welfare mmesimamia bila kujisifu kwa sababu Mungu hataki. Yamona sengeli baga. Ai chengo be welfare ko kabeombase, kabeo welfare. Kiro ya kabeo tubate welfare aso mwana ko bitokoro kuro patao atembo tare member. Kwa kon. Yamona. Aso mwana ko tubare member. Awastua tubate tenti, tubate ne brogo miambire, na tubate process yo kolebe tenti ende. Igo ase welfare tuwa kolega asingia, tuwa we tenti kabera buno bita asirete, bakaboniga ase gushi kweli koli alero. Rafu turu ebirogo byaito, biribi karansa, mfuli ase member. Igo buna bi karansa abu, igo kora na bikora nesto, bon mbosa byarenge bantu asira ya igo abantu aminto gatosho inichi welfare ito tsire ekyagire pache tie bintelyo ige yarenge igoromono biyamono tubate pasa yaito chengo ali tresara anyena nego chaso monto kurukwa robati asona bogote na gocha tuakwe bichamo na ayo na barabe welfare nabagona abantu bali baminto members be welfare anye mulega tabatani ndabona yumote neigoro musali utiga segeto bashingaki welfare chimemba mwe manyete tabatali mote neigoro iga urate na mwego saliuti ko bate mwego saliuti ko mwate nende go atembo abaja gocha tenaigoro abantu bali baminto bali welfare saliuti iga miyamona singe gas mwa akora no ekindime lakini mwata kore gas yengia miyamono. Naichengo bakwani chise shinga wairina biye. Timu ati manga se welfare treasure. Kono kwata yigai. Para se kinolo kekya kabewan. Nabatoranya si member 60 and very active. Namata ebuete David. Kiamono umano yoyone mare member. Kiamono ase badiko abatrana shinga keshi. Thank you. Yamono. Liamono, muzasiro joito, sogoto ekewe kiemisa, abakatikista, abalimu, abanafunzi, abaina, abasani, tuwaira na ilimbi yamono. Ento tuwasabere family, Nyasaye ndreko baseni na ndreko bagitera. Enche na atenenira, kurwase nyama wabari sako, omwalimu obita nwale welfare ya nyama wa bari sako eyo omolemi akonachwa 300 ekerekie bonus igona qualified etokorwa 15,000
bono nale gusaba efamily ekere bakorire bagenda obisi Nyamagwa nabo bakoereswa egeko bwati mbia mono Nyasaye tiga abase amalieta Pauline Ogega etresara ya Nyamagwa mbia mono. Asante sana. Kuna Jafet Achoji kama ako karibu akuje ali tuwe very brief kwa sababu muda inaenda. Biyamana sana fata makatkista abakristo n'abayina basani biyamana mwese tangani Nyasaye nomia kinga kionzi injino mwezi miwa Jafet Achoji ilo nanyolwa kaiga sengenjo twarengenya machalia ase parisi kuiguroro injebono iko kwera ne kotebe family pole esirabere ekiagera intutore moyo no torochi ekero chinga kichira ike 2027 oyo legeti muroje ndakolire akini mbwa teroro biyamona sana bondo mwengeyo. Asante. Biyamona sana asero ngoli mbwa terorunde kama kunayo mwenye anataka kiti ya siasa, hii ndio wakati kusimama na familia. Tumusifu Yesu Kristo. Mbiyamona nje wocha igarero na atumirwe no mushimigo ito Innocent Obiri Momanyi. Innocent Obiri Momanyi lero mumpungo bobasi aseigo bobasi ngima yare trama gomba abawe family pole nale batebaiga umushimigo wakabaro bisi igankwane bintu bibere primary ito mada mbalike proposal ande ngome kitoreshiwa bairu chibesa baroseli fulo secondary ito rogorogaiga Mheshimiwa Obiri nero rosetie administration block yeli wetani ororo asengencho ya masikani yomwarimu yitore irenga na kimogoteba buna mogoteba naki Obiri agambe katatu Mbiyamona wochaga yari tukuryarero ngatatako gamba Mbiyamona wochaga yari tukuryarero omushimi wito Innocent Obiri Momanyi ligantoma n'ekisiringi kiri busana eri bweyemo enda sama chuma kiri bunye mbeke esani Mbiyamona. Tafadhali tutulie kidogo. Nataka Bwana George aongoze Kerongori, lakini before that nataka kusema kidogo juu ya mwalimu Obita. Nilipokuja hapa mwaka wa 2020 pamoja na Mr. Omoke walinikaribisha hapa, alafu Omoke akaenda. Sasa yeye ndio alihakikisha nimesettle na kufanya kazi hapa. Kwa huo muda tumefanya na yeye, hatujakosana na yeye kwa sababu alikuwa mtiifu na alifanya kazi yake kwa uadilifu. Bwana Obita alikuwa mtu mpole sana,
na sikutarajia ingeisha namna hii, kwa sababu siku ya Jumatano ndio mara ya mwisho ya mimi kuonana na yeye. Alitusalimia akatuambia alikuwa na mgonjwa nyumbani, alikuwa anaenda kumshughulikia alafu arudi, lakini hakupangiwa arudi baadaye. Tulikuja kujua ugonjwa wake siku ya Ijumaa saa 11. Tulipowasiliana na familia wakatuambia alikuwa amepelekwa Kisii Teaching and Referral na walikuwa wamemfanyia testing, bado walikuwa wanapeleka kwa lab ya wajue shida ni nini, lakini walituhakikishia walipompeleka hakuwa anaongea, lakini alipofanyiwa first aid alikuwa ameongea. Tukawa na tumaini na tukasema tumuone siku iliyofuatia ya Saturday, lakini usiku wa hiyo Ijumaa tukapokea simu mwendo wa saa 10 ya usiku, tukaambiwa ameaga. Kwa hivyo mpaka wa leo hatujaelewana na hiyo hali. Jinsi ninavyomjua, Obitra ametusaidia hii community sana. Amefanya kazi mzuri kiasi ya kwamba hata promotion ilipotangazwa nikimwambia apply kwa sababu unahitaji kuwa principal kama wengine. Hakutaka, na niliona sababu kuu ilikuwa ni kusaidia jamii hapa. Kuna wakati nilimletea hata fomu, alinidanganya nimejaza, lakini hakujaza. Ukimwangalia hakuwa mtu mwenye hako ambitious. Deputy principals wengine ukiwa nao hata watapanga nyama kutoke ndio wachukue. Obitra hakuwa hivyo, alikuwa mtu free. Hata alipopitia changamoto hungejua, na nimekuja kugundua baadaye alikuwa na shida kidogo ya familia, lakini hakuniambia. Pengine kama angeniambia ningemsaidia. Kwa shule alielewana na wazazi sana. Ikifika wakati wa kutuma hata watoto karo, ningemwambia afanya hivyo kwa sababu aliwaelewa. Aliongea nao, angejua wakati wamepata bonus, anasema mwalimu, sasa tunaweza watuma. Alifanya kazi yake vizuri. Hata wazazi walipokuja kwa ofisi yake aliwaongelesha, na kila mmoja alijihisi ako na dhamana kwa shule. Nitakosa hiyo huduma wake, sijui replacement atakuwa namna gani, lakini naona kuna mwanya kuu sana yenye itabaki hapo. Hata wanafunzi aliwaelewa vizuri. Nakumbuka hiyo mwaka nilikuja, kuna incident moja, mwanafunzi moja alikuja na busa shuleni. Alikuja na busa asubuhi lita 5, akaficha mahali. Sasa tani wanatoka kama watu wanaenda choo, lakini akirudi sio vile alivyokuwa. Sasa walimu wakagundua kuna shida hapa. Tulipogundua walileta pombe hapo, mimi nikamwambia mwalimu wacha tishe polisi, lakini kwa vile alielewa kijiji vizuri akaniambia mwalimu niachie hiyo, na alisuluhisha vizuri na ila shida alikutokea tena. Hata walimu wanafunzi wa sasa anawaelewa. Unajua changamoto ya hawa wanafunzi wa sasa wako na shida mingi, anawaelewa vizuri na aliwatunza vizuri. Najua najua watamkosa sana. Hata walimu mlipowaona hapa, wengi wao ni majenzi. Kumanage a young staff like this sio rahisi, lakini alielewa na angewapatia ushauri wa baba ama mama, na wakaendelea na kazi vizuri. Hata hao wafanyakazi aliwaelewa vizuri sana. Tulipokuwa na changamoto yenye inahusiana na community, ningemweka mbele, na ukiona vile anawaongelesha
hata wewe utatamani, nilitamani kujua hata kusema Kikisii ni kopi vile anafanya. Hii shule ilipokuja ilikuwa pure day. Tulipotaka kuanzisha boarding, wazazi walikuwa wanakataa, lakini aliwaongelesha vizuri sana mpaka wakaelewa umuhimu wa kuweka wanafunzi hapa ndio waweze kufaulu vizuri. Na kwa hayo nasema tumepoteza mwalimu mzuri, alikuwa mchapakazi, alikuwa mwalimu mzuri sana wa historia na CRE. Pia yeye ndiye alikuwa anasimamia mambo ya kanisa, alikuwa moderator wa YCS na alihudumia wanafunzi na kanisa na shule vizuri sana. Kwa hivyo tumepoteza mtu muhimu sana katika shule. Hakuna chenye tungeweza fanya, lakini tunatakia familia umoja na tunawatakia nguvu ya kuistamili hayo yote. Ningependa kushukuru MCA wetu nilipomjulisha ili janga akaweza kutusaidia kwa chenye tulitaka, kwa hivyo namshukuru sana. Vile vile kama sio kwaya hii sherehe ingefana vile imefana. Nimefurahishwa sana na mchango wenu. Wanafunzi wamefanya kazi nzuri, lakini bado kuna kazi. Tukimaliza hapa, tunajua chenye tutafanya kuhakikisha kila kitu kimerudishwa mahali ilipotolewa, ndio tuwe tumepatia mwalimu heshima yenye inastahili. Vile vile ningetaka kushukuru familia kwa sababu wametupatia muda mzuri zaidi. Walikuwa wanashirikiana na sisi na kila jambo walikuwa wanafanya wanatuambia, na naona kwa sababu hiyo ili sherehe ya mwalimu imefana sana. Pia ningependa kushukuru, nimesikia watu wa Homa Bay wako hapa, nimesikia watu wa Siaya na Migori. Mimi natoka Migori, ningependa kuwashukuru kama mmoja wenu kwa kuja kusaidia kusindikiza mwalimu. Sina mengi kuliko hapo. Nitataka nirudishe hii kipaza sauti kwa Bwana George afanye vile wanasiasa wanafanya na hakikishe hiki kikapu kimejaa. Mara sana. Ase ayo bindo akwanira iga magana maronge. Bale wale watu mnale wocha. Wale watu mwocha. Mara sana. Ndoto mumura yo ndoto mwocha iga ase bendo yerongoli. Onara bole. Bale ngara ya yango tutwale undubwenzi ala toko chakaiga kiagera na igule kalembali usangereria la kidorwa na injira nyorwa nowi nonde ala toko bosia ijibo cha mwezi bali asifali wanyorwa haya. Tutakapokuwa tumemaliza na kuanza safari ya kwenda kwa mwalimu, nitaomba wanafunzi wetu, najua mko na uchungu sana, lakini kwa vile saa imeenda sana, usijaribu kufanya vile tulifanya jana. Tafadhali tuwaje safari iwe fupi na haraka, ndio fadha aweze kufanya chenye mibaki na arudi mahali alitoka. Asante. Miyamona sana. Apare nkalengera kinanga onde taigyo, bona silengencho toko kolera iga. Tebi abana baito tubwate chikali ngechira iguru cheni siete kogenda amandamano para. Eket etermati yanginaro. Wiwona lego kumwa chikura ila enda bosi yake tokoyo. Miyamona sana. Watu wa familia wote ni nasiga familia mwalimu kabla sisi kusoma. Asante kwa nafasi.
as a father, our catechista, our Nyakinyoro, our Iwikinyo Ao, now another school at St. Charles Cabell. Musimu Yesu Kristo, daima na milele. Asante sana. Kangire ni bageriga kote wema pole ase osako mwaka James Obita oyoro minto klima kobase familia anje na ajire kobase menyete oja kolorama na maeni mumuro minto rali nane palo wale mirero ase menyete Menyete aliangenyo Nyamira County. Akanale boja basasiroti barato kolega sarabu Fata Boliga Felix Boliga Noyona Korokwa Fata Bernard Nyangeri Mbanto mande kama wabao na nyeletire Maite mwenye na chile kuhakikisha mamuro minto kama ingitole kuyana maskani. Anda arona wa minto unana aroteiga kwenye ndwandete mwalimu na anda wakalile gashe biya sitole gase katie ito yanya sae oyi kwa chile kama rushia sitole ama otumukagota kwera. Asenge njirejisa Kangaramana kwa mangino buyabaye lakini nyasaye no muya yawase senuwe spirit una mwachirega na ale karamo ko irana moira ne buya mena ko wantegere asa mayeta ngor kwa sister Patricia Murumbas Ongera igaya ninkande asa walwa tamanyeti yon ekyo sister wasundi ali omabe asingo para longo para la genyo pan yamo na senile kinsa ono tinawa kiro kwa yamo na motiga rubia sawa sawa tunaelekea kumaliza family members familia wakati ni wenu familia wakija walimu abantu bedini batenene abakatikista baitu just binene you salute the family as a sign of saying that may the good Lord bless you and may the good Lord console you. Abalimu tusalutini familia our condolences the catechists wako hapo, alafu kuna Seminary na brother as the family organizes itself. Seminary na brother wakuje pia a word just to the word to the family kuja because after this we are just having our procession back to the house. Seminary na kwa hapa our Megina and one word na brother pia. Praise God again. I'm Kevin Onderi kwa Vitanasa wamete minyake na togaya. Asante sana. Our father, the principals who are around, the senior teachers, and all protocol observed. God is good, and all the time. I'm Brother Joseph Jamori. Currently I'm in Nairobi, the Archdiocese of Nairobi. That's where I'm working. I'm from the Patrician Brothers Eldoret. Allow me to say one word before the family proceed. I'm the product of Mwalimu Obita. Mwalimu Obita was good when it comes to understanding our parents. Nakumbuka kuna siku moja, I was losing hope. Nilikuwa karibu niache shule. Nikamwendea nikamwambia, sasa hakuna fee. Akaenda akaongea na Mr. Omoke. They allowed me na my uncle akatuma fee. So ni mtu mwenye alikuwa understanding sana. Walimu, kasi mnafanya, Mungu atawabariki. Mwalimu, rest in peace. Mkuwe na siku njema.
Basi kwa familia, before you say a word, when you say a word, you just finish and just do the final blessing. Kwa familia, from the parish, Father Edward Nyakundi, who is the Father Edward Nyakundi, our parish priest, Father Edward Nyakundi, his curate, Father Morris Mokaya. Parish kuna seminarians wengi, kwa parish kuna sisters wengi, na mimi hapa pole zetu kuja kwa hii familia. Mungu Mwenyezi Mungu aendelee kuwafariji. So from the parish, accept our condolences from the parish. Father Edward Nyakundi, Father Morris Mokaya, kuna mafadha wengine pia wako holiday, tunaendelea kusaidia parish, seminarians pia wako na sisters wako. Mwenyezi Mungu awabariki. Just because of time, I just want to make it quick. Tunaanza na familia from my elder sister from the far end. Sitampea Mike ongea majina yao just because of time. Kwa majina anaitwa Verance Mukera Obita. This is my elder sister. Yeye ndiye amekuwa kama mama kwa familia yetu since we lost our mom back some years back. Anayefuata ni Rosemary Kemunto Obita. Mimi napenda babangu sana, nilikuwa nampenda sana. Na huyu ni Joanne Isa. Anayefuata ni Jeff, mjukuu wa babangu mkubwa. Na huyu ni Kaisa Obita. Anton Kaisa Obita. Elias Nyamori ndiye mdogo wa familia kubwa. Na inayofuata ni familia ndogo ambaye kijana mkubwa anaitwa Wycliffe Ombui Obita, ndiye kijana mkubwa kwa hii familia ndogo. Anayefuata ni mamake ambaye ni mama yetu sisi wote sasa. Anaitwa Paris Obita. Na anayemfuata ni msichana mkubwa anaitwa Waigon Obita. Na huyu ni Sofia Obita. And Mukera Obita from the other end. Na hawa wengine ni wachukuu, walichuanga vizuri na wengine siwaoni. The grandchildren, Juliet ni mtoto wa Wycliffe Ombui Obita. Jason Obita, son to Anne. Na huyu anaitwa Caroline. Asante familia, asante sana. Tunaweza tu just as you are there, where are those boys? Come, mkio tu hapo. Where are those boys who asked me to, they have something for the family and so the boys here, these boys who are coming, the boys who our boys ambao Mwalimu James Obita alikuwa na form anafunza, they have something to present to us, to the family, as they call in memory of their teacher.
sauti. Tupe sauti. Asanteni sana wanafunzi. Thank you for crying for your teacher.
kila mtu asimame, tusimame sisi wote, tusimame wote, tuangalie kule kwa altari. Salamu Maria, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amina. Bwana awe nanyi, awabariki, awalinde na kuwaongoza Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Misa yetu imekwisha. Nendeni na amani kumpenda na kumtia Mungu. Sasa asanteni sana, nyinyi nyumbani salama. Sasa tunaita Nisa linakuja, linabeba mzee Uvita. After the Nissan, I'm the one to be behind the Nissan. After me, there comes other vehicles that will follow. So mbele ya Nissan kusiwe na watu, meaning Nissan mbele, father nyuma na familia wataenda kwa Nissan, alafu nyuma ya familia father, alafu nyuma ya father wengine wafuate. Sijui mkombea mtu kwa father. Yona nataka tu wameenda kuchukua wale wakeuzi kama hivyo kwa so mnafata tabire mubiroko bekwegaliye iga Abakristo n'abana kwaya na udogo kwesegera yabo kunyabwengera bahate tambawe tayiga yange kwaya doikiro abali be family kobura kiragati yaboga doike bahate akira abagani bari bakwenda ale tobasabire esabari dia nge family amoso na bahate yabo kobere boys tuweke mwili kwa gali boys tuweke mwili kwa gali father diria kwa gali yake wanakwaya tutangulie huko, familia wengine tutangulie huko. Hawa Kristo mwezi kila itaka alikana mama enda walikuwa ina tambe tuwache tuongee ndio. Ila ni Yesu ndio leo ndo ila. Ndio ya bwana ile. Ode. Yeka. Yeka na kaka lake. Sio ndio. Itu nyari kan.
Monena kabomba maraba agana seraba hasekwarete aye mwanya banto inyo ranga ayene buseneri nende noira na seraba hasekwarete aye mwanya aye mwanya banto inyoranga ayene busane hasekwarete aye mwanya banto inyoranga ayene hasekwarete ngitiega cheka monga nyore mechana mwanya banto inyoranga ayene buseneri Nenderuira naseri ranga asekwarete Monena kabomba maraba agatunga mwanya banzo akamosesenya aye mwanya banzo inyoranga ayene buseneri Nenderuira naseri ranga asekwarete aye mwanya banzo inyoranga ayene buseneri Nenderuira naseri ranga imeweke wataji tadi lodi imevipiga vita vilivyo vizuri imevipiga vita vilivyo vizuri Wendo nimeumaliza, imani nimelinda. Wendo nimeumaliza, imani nimelinda. Wendo nimeumaliza,
wakati wangu wakubariki kwangu na umefika. Nimevipira vita, nimevipira vita, kila neno baya hadi ufikie ufalme wa mbingu. Nimevipira vita, nimevipira vita, vilivyo vizuri. Nimevipira vita, vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeumaliza. Nami nitaishi kwake Baba milele, tena nikimwimbia Mungu haleluya. Nimevipira vita, nimevipira vita, vilivyo vizuri. Nimevipira vita, nimevipira vita, vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, mwendo nimeumaliza, imani nimeimaliza. Nimeumba makusudi
nirudi kwa Mungu. Marafiki, ndugu na adui, wema na wale wasio wema, wapo ili wanisaidie, nimrudie Muumba wangu. Nimeumba kumsifu Mungu, nimeumba kunyenyekea, nimeumba kumtumikia, nimeumba kuimba sifa zake, nimeumba makusudi nipate wokovu, nimeumba kusudi niungane na Mungu, nimeumba nirudi kwa Mungu. Nafsi yangu na mwili wangu, maumbile na ujana wangu, nimepewa vinisaidie, nimrudie Muumba wangu. Nimeumbwa kumsifu Mungu, nimeumbwa kumunyenyekea, nimeumbwa kumtumikia, nimeumbwa kuimba sifa zake, nimeumbwa makusudi nipate wokovu, nimeumbwa kusudi niungane na Mungu, nimeumbwa nirudi kwa Mungu. Madaraka ya dunia hii, cheo, sifa, mali, utajiri, nimepewa vinisaidie, nimrudie Muumba wangu. Nimeumbwa kumsifu Mungu, nimeumbwa kumunyenyekea, nimeumbwa kumtumikia, nimeumbwa kuimba sifa zake, nimeumbwa makusudi nipate wokovu, nimeumbwa kusudi niungane na Mungu, nimeumbwa nirudi kwa Mungu. Chochote changu na cha wengine kuvitumia, endapo kuvyanisaidie, nimrudie Muumba wangu. Nimeumbwa kumsifu Mungu, nimeumbwa kumunyenyekea, nimeumbwa kumtumikia, nimeumbwa kuimba sifa zake, nimeumbwa makusudi nipate wokovu, nimeumbwa kusudi niungane na Mungu, nimeumbwa nirudi kwa Mungu. Saeni matunda mema, saeni matunda yale, saeni yenye baraka, saeni ya heri. Bwana akiyapokea, yatabarikiwa vema, saeni matunda
fanyeni kazi kindugu, fanyeni kazi kwa bidii, fanyeni na Bwana Yesu, fanyeni yote. Bwana akiyapokea yatabarikiwa vyema, zaeni matunda mema, zaeni ya heri. Zalea matunda yako pamoja na moyo wako, naye Bwana Mungu wako atakubariki. Bwana akiyapokea yatabarikiwa vyema, zaeni matunda mema, zaeni ya heri. Baraka za Mungu Baba, baraka za Mungu Mwana na za Roho Mtakatifu ziwe nanyi nyote. Bwana akiyapokea yatabarikiwa vyema, zaeni matunda mema, zaeni ya heri. Zaeni matunda mema, zaeni matunda yale, zaeni yenye baraka, zaeni ya heri. Bwana akiyapokea yatabarikiwa vyema, zaeni matunda mema, zaeni ya heri. Safisha mwenendo wako, safisha matendo yako, safisha na Bwana Yesu, safisha yote. Bwana akiyapokea yatabarikiwa vyema, zaeni
Marabaya. Kok nyira.
Iko kiberiti. Turanga tuigwana asinge nchu yugo yuga takete kwera ninga buya muna siba kali musasot yugura buya muna sikero yo mushiriki gaiga buya mono bamura bali mwa agire to mwali mwe nyumba andi mama alemereri bakabono igabo tukasinje ko mwenia saba sisini mwe imuchingu cheke nyoro imuchingu cheke familia one ntekana na twensi no kumanya sai nabura twaye niyo bitaiga chirensa na intwe karo karo montago ko na waja kwa ni wista iliga ndati moke aganyiro kunya sawa semi asemi chu family bujama na sokole mereri ende bujama na sokole twana obole